Hey everybody, welcome to Geek Myth episode 84. As you know, আমরা কিন্তু live Geek Myth করছি এবং every week আমরা live এই শোটি করি এবং হলিউড থেকে yes sorry I forgot that হলিউড থেকে আমরা শোটা লাইভ করি সব সময় এবং আগে আমরা ফ্রাইডেতে করতাম but it's more convenient for them in Hollywood যে ওরা টিউসডেতে করতে বলেছে আমাদেরকে সো আমরা খুব নাইস সো না ওরা আসলে দেখলাম যে এত প্রফেশনাল শো তো হলিউড ছাড়া হয় না সো আমরা আসলে হলিউড ছেড়ে ঢাকা আসতেও পারছি না তাই ওরা যখন বললো টিউসডে না করলে আমরা করতে পারবো না we had to agree exactly so yeah so Tuesday is from now on anyway যারা জয়েন করেছেন থ্যাঙ্কস তাদেরকে আর সব ডিটেইলস আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলবো যখন বাট আজকে অনেকগুলো টপিক আছে সো আমরা কি মিলিটারি প্রিসিশনে যাব ইনশাআল্লাহ সো আমরা এক্সট্রিম রাইট থেকে আসছি আমাদের এক্সট্রিম রাইটে আছে আমাদের জেসন মোমোয়া Jivan Tanvir. The bite-sized version. Let me introduce the cameraman. Joseph, Gordon, and Levitt. The three cameramen who are here. Awesome. Nobody got that যাদের joke. এর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই the actor Joseph Gordon-Levitt এর সাথে this totally a coincidence there's an actor called Joseph Gordon-Levitt যার Dark Knight Rises অথবা মেরি ডার্ক নাইট উঠে গিয়ে ওই ছবিতে যে রবিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সো এরা এমনি আমরা প্রথমে হাসছি যে কি কথা জোসেফ গর্ডন লেভিট হইতে পারে নাকি আসলেই সেটা চলো সেটা ওকে তার পাশেই আছে ফারুক শামস since you're talking about the Dark Knight it's just ANIGHT okay welcome to the show and তার পাশেই আছে আমাদের শাকিব চৌধুরী hi everybody welcome to Geek Myth, the show by the fans for the fans of the fans কি করি আমরা মুভি নিউজ রিভিউজ নিয়ে কথা বলি মুভি নিয়ে এখানে আলোচনা খুবই জরুরি কারণ বাংলাদেশের ফিল্ম মেকার এবং আমরা যারা ফিল্ম লাভার আমরা দুজনে মিলে কোথাও জানি না যে ভালো ফিল্মের বেঞ্চমার্কটা কোথায় কেন আমি জানি কারণ আমি আসলে অনেক জানি যারা আমাকে চিনে তারা জানে আমি অনেক জানি আপনারা চিনেন না আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই জাস্ট হ্যাভ ফান উইথ আস সো ফিল্ম নিয়ে কথা বললে ফিল্ম মেকাররা বুঝবে যে আসলে ভালো কি হচ্ছে খারাপ কি হচ্ছে আর আমাদের ওই একটা কালচার আছে যে সামনাসামনি বলি ভাই আপনার ফিল্মটা খুব ভালো হয়েছে আর চলে গেলেই বলে যে গু হয়েছে এখান থেকে বের হয়ে সামনাসামনি সমালোচনা করবো যাতে ওনারাও বুঝেন কোনটা ভালো হয়েছে কোনটা খারাপ হয়েছে আমরাও বুঝি কোনটা ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে সো দ্যাট পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রং হয় তখন ফিল্মের সাথে পারিপার্শ্বিক যত ইন্ডাস্ট্রি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এডিটিং ইন্ডাস্ট্রি নাটক লেখা বই গল্প যত কিছু আছে সব কিছু মিলে কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও তৈরি হয় সব কিছু স্ট্রং হয় So hopefully we'll have a great show today. We have a lot of content to get into, especially a very controversial topic, at least for us. যেটা আমরা একটু পরে আসবো প্রথমে we have some sad news. Yeah. Unfortunately, আমরা well as we said আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি অনেকগুলো টপিক যেহেতু চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার বাট মনে হচ্ছে না সেকেন্ড টপিকে খুব একটা সময় আমরা কম রাখতে পারবো বাট এনিওয়ে শুরুতে লাইক শাকিব ভাই সেড দেশ বরেণ্য অভিনেতা টেলি সামাদ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তিনি আর নেই আমাদের মাঝে সো শাকিব ভাই কি বলবেন আসলে এই বিষয়ে না টেলি সামাদ তো আমরা ছোটবেলায় যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছি সো অল থ্রি ফারুকের আমি জানি না টেলি সামাদ সম্বন্ধে কতটা আইডিয়া আছে আমরা যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছি টেলি সামাদ ছিল একজন আমাদের সবার প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব কারণ তখনকার দিনে আমরা প্রচুর বাংলা ছবি দেখতে হতো কারণ তখন কোনো চ্যানেল ছিল না শুক্রবার দুপুরেই হোক অথবা আই থিঙ্ক বৃহস্পতিবার রাতেও কবে জানি ফিল্ম দেখাতো সো টেলি সামাদকে আমরা বিভিন্ন সময় ছবির পর্দায় হোক বড় স্ক্রিনে হোক টিভিতে হোক আমরা দেখেছি নাটকে দেখেছি উনি গানও গেতেন উনি sorry you were saying so we have missed this Tele Samad was a fantastic performer উনি স্বাধীনতার আগে থেকেই বোধহয় এইসবে সম্পৃক্ত ছিলেন উনি যুদ্ধ করেছিলেন as far as I know he was part of the মুক্তিযুদ্ধ উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন এবং উনি অনেক মানুষকে সারা জীবন অনেক হাসিয়েছেন হি ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর উনি নায়কের চরিত্র উনি অভিনয় করেছেন একটা সুন্দর আর্টিকেল বেরিয়েছে যেখানে ওনার জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া ছিল আমি আনফর্চুনেটলি এই শোটা করার ঠিক আগে ওই আর্টিকেলটা আবার খুঁজে পাইনি গতকাল পড়েছিলাম তো সব কিছু আমার ঠিক মনে নেই বাট টেলি সামাদ ওয়াজ মানে দেশরত্ন বলে না উনি একজন দেশরত্ন ছিলেন উনি এতগুলো মানুষকে এত আনন্দ দিয়েছেন যে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি আ লস ওনার ছেলে আই থিঙ্ক দিগন্ত সামাদ ইজ এ মিউজিশিয়ান আমি আই ডোন্ট নো ইফ আই মেট হিম অর নট হ্যাভ ইউ এভার মেট হিম আমি বয়সও জানি না আমি জানি না আমার সিনিয়র না আমার জুনিয়র কিছুই জানি না বাট দিগন্ত সামাদ we're very sorry that you lost your father everybody who's close to you we're sorry you lost someone so special in your lives and আমরা সবাই দোয়া করছি উনি ভালো আছেন যেখানেই আছেন anybody else no it's just amazing যে ওনাকে তো আমরা সবাই জানি primarily as a comedian নাটকে ফিল্মে যখনই আমরা দেখছি যে he played the role of the joker the clown the funny man but he was so talented Shakib jeta bollo je he was a musician and singer and on top of that he was supposedly a very fantastic painter so he was this immensely culturally
evolved person, যে multiple cultural fields এর মধ্যে he was very skilled at, and obviously he's going to be missed. An interesting thing, Shakib, he's done apparently over 600 films. That in itself is such a big number. Over a span of a lifetime, to have done 600 feature films is such a huge year. So that's all. So I remember him from ওই ইত্যাদি এবং ওই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে he always used to have these really funny skits. And তারপর আর কি ওই সময় মানে আগের কালে you remember ওই ছোট ছোট তখন কিন্তু আর কি ওই অডিও ক্যাসেট পাওয়া যেত হারুন কিসিঞ্জার টেলি সামাদ so ওই সময় he was very popular, like you used to have those cassettes of his and that was always very popular. Comedy cassette gulo মানে people leave a mark on you. তোমার আমাদের সবার মনে থাকে ওই মানুষকে যে আমাদেরকে মানে entertained us, left us with memories, মানে হাসায় পেট মানে we always remember the laughter. And I think the earliest memory of any comedy routine or any skit or anything has to be Tele Samad. মানে সে যত হাসায় গেছে আমাদেরকে, I don't think any comedian has done ওই লেভেলের মানে he used to just come on the screen and you'd know that he's brought in something funny. না আমি জানি না যে আগে পরে কে আসে, I think Tele Samadের আগেই বোধহয় হাবা হাসমত যিনি ছিলেন, হ্যাঁ উনিও, তারপরে রবিউল, ওনারা মনে হয় Tele Samadের সিনিয়র, বাট এই তিনজনকে আমার যতটুকু মনে আছে মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ত্রিরত্ন যদি বলি কমেডিয়ান এই তিনজনই ছিল। সো আনফরচুনেটলি ওই বাকি দুজন তো অনেক আগেই মারা গেছেন আনফরচুনেটলি। But Tele Samad was someone I would have loved to meet at least once in my life. মানে উনি যে পার্সোনা পোর্ট্রে করতো অন স্ক্রিন মানে I just remember one small skit of his একবার একটা রেস্টুরেন্ট নিয়ে করেছিল about fried chickens. I mean I laughed for half an hour thinking about what he said. So I would love to meet him. প্রচন্ড ফানি একটা ট্যালেন্টেড মাস্টার। Anyway, we all remember Tele Samad. আমরা সারা জীবন মনে রাখবো, at least আমাদের জেনারেশন মনে রাখবে। We're probably the last generation যারা মনে রাখবে Tele Samadকে। চলো আগে। ওকে, সো নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে SHAZAM। SHAZAM নিয়ে অলরেডি সাকিব ভাই এবং ফারুক মোটামুটি একটা বিতর্ক শুরু করে দিয়েছে আমাদের গিক মেথের কি বলবো গ্রুপে, এবং ইনফ্যাক্ট পোস্ট তারা রিভিউ শেয়ার করেছে দুজনে। ওকে, রিভিউ শেয়ার করেছে তারা দুজন। ইনফ্যাক্ট আমি আর জীবন ভাই আজকে একটু পরে কথা বলবো, বিকজ you guys have already taken a lot of time already Facebook e, so ajke amra chai show to you guys start and then we will come in. Sure. So Farooq I'll start off with just one year because Farooq gave the lowest. I gave a review and I think I scored it the lowest among the four of us. So film ta jokhon amra dekhte giyechilam Alif, Ami, Shakib, amra jokhon dekhte giyechilam tokhon even then I was constantly saying je I'm finding this boring, I mean bhabar korchhilam je এটা cute, but he laughed throughout the movie and yeah I laughed through it. But it's for me just before I get into the actual review, just a word out there to the people who have responded to my personal review. I'm not going to go into Shakib's points on, but people who have responded, I really appreciate the fact that you guys have taken the time and effort to read through my review and that you're giving me your points of view. And I really appreciate the fact that all the geeks are coming together and people know about this stuff so much. They feel so passionately about this much so much. যে ওরা একজন আরেকজনের সাথে they're trading points, giving their points of view, and I respect every single point of view that people have presented. It just so happens যে এই ফিল্মটা দেখে I felt a certain way and that is represented in my viewpoint. Those of you who've taken the time and effort to respond positively or negatively, but in a respectable manner, I really respect that fact, and I welcome you to please share more reviews of the films that you watch and your opinions on our page and on our show. Shakib, is there anything you want to say on this point? I have a lot to say. On the movie or on this point? এই বাধা ধরার নিয়ম বাদ তুই বল না। আচ্ছা, so as far as the movie goes, মুভিটার মধ্যে আর কি আমি let's just be clear on this. আমরা দুই ভাগে এটা কথা বলছি। প্রথমে আমরা বলবো হলো without any spoilers, তারপর পরে maybe we'll jump into spoilers to clear up our points, কারণ প্রচুর তর্ক বিতর্ক হবে এটার মধ্যে। But anyways, আমি যেটা বলছিলাম যে এই ফিল্মটা যখন আমি দেখতে বসছিলাম তখন I actually felt very very bored. DCU movies আমি প্রায় প্রত্যেকটা দেখছি, all of us have watched all the DCU movies that have come out, আর কিছুর মধ্যে we felt irritated, কিছু মনে হয়েছে যে আল্লাহ এটা কি হইতেছে, কিছুর মধ্যে we were overjoyed, পরে দেখছি যে না এত ভালো হয় নাই, some of them we loved. But at no point in watching any DC movie insofar মানে নতুন যে ওয়েভটা শুরু হয়েছে পোস্ট নোলান এরার মধ্যে যেটা শুরু হয়েছে even through Nolan's era, did I feel যে I am getting bored. SHAZAM দেখতে this is literally the people who were there with me will testify to the fact that I was getting relatively bored. যে কি হইতেছে, গল্পটা নড়তেছে না কেন, it's like একটা flat line DCG curve এর মধ্যে and it's not going up, it's not going down. আরে বাবা, it's a film,
Plus on top of that, it's supposed to be a superhero adventure film. It's supposed to, I'm expecting, and I rightly expect to see some high points, some low points. The movie storytelling was such that the plot, even though it moved from point A to B to C, there was no thrill, there was no rush, there was nothing to captivate me. And overall, I'm going to say, this is quite a boring experience. I know a lot of people might have a different point of view, but that's how I felt. Shakib? No, the funniest comment on the thread. Again, thank you very much jara amar written review on Geek Meet page respond করেছেন আমি দেখেছি like 2000 plus comments আসছে 200 plus comments আসছে all of them negative it's all good movie is subjective আমাদের একটা ছবি ভালো লাগতে পারে যেটা আপনার খারাপ লাগতে পারে আপনার একটা ছবি ভালো লাগতে পারে যেটা আমার কাছে মনে হবে কিছুই না it doesn't matter it's okay to not like something it's okay that somebody else has a different opinion because এখানে কোনো ভুল শুদ্ধ নাই এবং আমি যদি বলি আমার ছবিটা ভালো লাগে না it doesn't mean যে আপনার ভালো লাগে উপরে আমি আঘাত হানছি না it's a piece of art বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রিঅ্যাকশন হবে again reiterating Farooq I really enjoyed going through all the negative comments and I loved all the positive likes and reactions that we got and the people who shared thank you very much I love the passion that I see on this page obviously অনেক পার্সোনাল ইনসাল্ট করা হয়েছে অনেকে আমাদেরকে চিনে না অনেকে মনে করে আমরা কমিক পড়ি না ওরা জানে না যে আমরা 1990 থেকে কমিক পড়া থামাই নাই মানে শেষ কবে কমিক পড়া থামিয়েছিলেন বলতে হবে 1986 কমিক পড়া কখন ছেড়েছেন হ্যাঁ একবার 1986 এ এরকম কথা বলতে হবে আসলে সো হেনো সুপারম্যান স্টোরি নাই যেটা আমি পড়ি নাই হেনো শাজাম কমিক নাই যেটা আমি পড়ি নাই ইনক্লুডিং হুইজ কিডস থেকে যেগুলো শুরু হয়েছে সো উইভ রেড অল অফ দ্যাট আর কি সো অনেকে না জেনে অনেক কিছু বলে উইচ ইজ ফাইন সবাই আমাকে চিনে না সেটা বলার কথা না শাজাম মুভি আমার কেন ভালো লাগেনি ফর এ ভেরি সিম্পল রিজন ইটস অ্যাকর্ডিং টু মি ইটস আ ব্যাড ফিল্ম হোয়াট ডু আই মিন when I say it's a bad film ফিল্মে একটা ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার থাকতে হয় একটা লজিক চেইন থাকতে হয় থিংস হ্যাভ টু হ্যাভ কনসিকুয়েন্সেস অ্যান্ড যতই আমি বলি যে এটা বাচ্চাদের জন্য ছবি যতই আমি যাই বলি হ্যারি পটারও কিন্তু বাচ্চাদের জন্য ছবি জুমানজি ইজ নট আ সিরিয়াস ফিল্ম প্যাডিংটন যে একটা ছোট বেয়ারকে নিয়ে একটা ফিল্ম হয়েছিল টুটা আমি দেখি নাই টুটা নাকি খুবই ভালো ওয়ান ইজ ফ্যান্টাস্টিক একটা ছবি লেগেছে আমার কাছে সো দিজ আর অল চিলড্রেন্স ফিল্মস এইমড এট চিলড্রেন এটসেট্রা সবগুলো কিন্তু একটা স্ট্রং লজিক চেইন থাকে সবগুলো কিছু ভালো মোমেন্টস থাকে যেগুলো পুরো জিনিসটাকে এনজয়েবল করে আমার কাছে এই মুভিতে মনে হয়েছে যে এই মুভিটা যিনি বানিয়েছেন কি ডেভিড স্যানবার্গ সে যেটা আমি বলি যে দ্য সিঙ্গুলারিটি দ্য মার্ভেল মুভি সিঙ্গুলারিটি উইচ ইজ আয়রন ম্যান which started rewriting the rules of the superhero genre ওটা পুরো ইগনোর করে গেছে what do I mean when I say that started rewriting the rules of superhero genre আমরা যদি আয়রন ম্যানের আগে বা আয়রন ম্যান পর্যন্ত যেসব ফিল্ম বের হয়েছে সবগুলো আপনারা খেয়াল করবেন সুপারহিরো মুভিজ যদি হয়ে থাকে দেয়ার ইজ আ টিপিক্যাল স্টোরি আর্ক আমি টিম মুভিজে যাচ্ছি না টিম মুভিজে পরে সিঙ্গল ক্যারেক্টার স্টোরি আর্ক হচ্ছে প্রথমে একটা হিরো থাকে যে অনেক কষ্ট করে কোথাও একটা আটকে যায় একটা বিগ ডেঞ্জার আসে তারপরে সে একটা পাওয়ার পায় বা ট্রেনিং করে সে হিরো হয়ে লাস্টে হয় সে শহরটা বাঁচায় নাহলে দেশ বাঁচায় নাহলে পৃথিবী বাঁচায় নাহলে ইউনিভার্স বাঁচায় বিশাল একটা ক্লাইম্যাক্স হয় এবং তার আইডেন্টিটি কেউ জানে না সে আসে না অপারেট করে ইন দ্য শ্যাডোজ এটসেট্রা দেন কেম মার্ভেল উইথ আয়রন ম্যান 1 যেখানে আমরা প্রথমেই দেখলাম যে দ্য গাই হু সাপোজ দ্য মেইন ক্যারেক্টার হি ইজ আ douchebag হি ইজ নট আ ভেরি নাইস পারসন হি ইজ অ্যান আর্মস ডিলার হি বেনিফিটস অফ দ্য সরো অফ আদার্স অন্যদের কষ্ট দিয়ে মেরে টেরে ওই টাকাটা সে অর্জন করে বাই ডিলিং ইন আর্মস সো প্রথমে একটা মরালি খুবই গ্রে একটা সেলফিশ মানুষকে আমরা দেখি তারপরে ওর পার্সোনাল লাইফে একটা আঘাত আসে ওখান থেকে তার কিছু রিয়েলাইজেশনস হয় দেন হি বিল্ডস দিস আর্মার if you remember the first fight sequence of Iron Man যেখানে সে আফগানিস্তান টাইপের একটা জায়গায় যায় যেখানে একটা ট্যাঙ্কের সাথে মার্কেট কিছু ফ্যামিলিকে সেভ করে কিছু মানুষকে সেভ করে ওই পুরো সিকোয়েন্সে কোনো মিউজিক নেই so these are the things that we notice because I've been making films for 19 years I've been surrounded by filmmakers for 19 years I'm in the bloody advertising industry I'm a creative director I've written more scripts than you can dream of so they're not film scripts, but they're short film scripts. So my point is, technically I've been involved, spiritually, technically, practically, physically I've been involved in filmmaking. That was the first time একটা superhero movie তে একটা action sequence হয়েছে যেখানে কোনো music নাই. That was insane. Then, what was the climax of the film? Iron Man থাকে কোথায়? San Francisco তে মনে হয়. San Francisco or Los Angeles? Los Angeles. Was the city in danger? No. Was Iron Man or family in danger? No. Was the earth in danger? No. Was America in danger? No. Was the universe in danger? No. What was the danger? Or business partner wanted him out of the business. Yeah. That's all. That's all. It's a very typical everyday. যে কোনো দেশেই আপনার যদি একটা বিজনেস থাকে আপনার যদি পার্টনার থাকে
প্রায়ই আপনারা খবরের কাগজে পড়বেন যে বা আপনাদের ফ্যামিলিতেও হয়তো দেখেছেন যে দুটো পার্টনার 10 বছর একসাথে কাজ করেছে, তারপর একজন আরেকজনকে লুটপাট করে নেওয়ার চেষ্টা করে বা নেওয়ার চেষ্টা করে। ইট ওয়াজ অ্যাজ বেসিক অ্যাজ দ্যাট, ইট ওয়াজ আ ফাইট বিটুইন টু বিজনেস রাইভালস। আয়রন ম্যান 2 সেম, ফাইট বিটুইন টু বিজনেস রাইভালস। আয়রন ম্যান 3টা খুব বাজে, ওটা নিয়ে কথা বলবো না। পয়েন্ট ইজ দে রিরোট দিস থিংস যে ওকে সুপারম্যান এর আগে যত সুপারম্যান স্টোরি হয়েছে, যত ব্যাটম্যান ইনক্লুডিং নোলান মুভিজ, নোলানের সবাই আমাকে বলে আপনি আয়রন ম্যান নিয়ে বলছেন, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডার্ক নাইট? দ্য ডার্ক নাইট ইজ নট জাস্ট এ গ্রেট সুপার হিরো ছবি, দ্য ডার্ক নাইট ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট স্টোরিজ এভার মেড, গ্রেটেস্ট ফিল্মস এভার মেড। বাট ওটা হচ্ছে সুপার হিরো 1.0 ভার্জনের। ইটস এ গ্রেট ফিল্ম, বাট ওটা কিন্তু ওই নোটগুলো ফলো করে যে প্রথমে আমি আছি, তারপর একটা ভিলেন আসে, ভিলেন এসে উইল ট্রাই টু ডিস্ট্রয় দ্য সিটি অর ডিস্ট্রয় দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আই মাস্ট স্টপ ইট। সো নোলান কিন্তু ওখান থেকে বেরোতে পারে নাই, প্রত্যেকটা ছবিতেই কিন্তু গথম ওয়াজ ইন ডেঞ্জার। ছোট কোনো স্কেল ছিল না। আপনারা যদি অ্যান্টম্যান দেখেন, অ্যান্টম্যানে হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেঞ্জার? হিজ ডটার ওয়াজ ইন ডেঞ্জার, আর কিছু না। কিন্তু ও এই স্যুট ছোট করে সে আর্মি ক্রিয়েট করবে। সো ইউএস এখন যা করছে তাই করবে, মানে কোনো কিছু ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে না, আছে না, যা হচ্ছে তাই হবে। অ্যান্টম্যান 2 তো সেম, যে গোস্ট থাকে সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমরা যদি থরের ছোট্ট একটা টাউন ওয়াজ ইন ডেঞ্জার, যেখানে একটা জিনিস আসে থরকে মারতে, not the town, right? So, and Iron Man শেষ হচ্ছে কেমনে? I am Iron Man. That has never been done. কোনো মেজর ডিসি বা মার্ভেলের আগে তো কোনো মুভি হয় না, এগুলো আমরা ধরবো না। মার্ভেল প্রোডাকশনসের প্রপার ছবিতে nobody has outed their identity. So এই যে সোলো ক্যারেক্টার নিয়ে প্যাটার্ন ব্রেক করা, এরপর থেকে মার্ভেল কিন্তু চেষ্টা করে আসছে প্রত্যেকটা ছবিতে প্যাটার্ন ব্রেক করতে, যেটা জ্যাক স্নাইডার রেকগনাইজ, ওকে মার্ভেলস ডুইং সামথিং ফ্যান্টাস্টিক, I have to do something fantastic but different. Yes. Which is why Man of Steel, forget about tone of the movie. Tone of the movie is not important. পরে আসছে dark tone, light tone, that's not important. আমার অ্যান্টম্যান যত পছন্দ, Man of Steel ততই পছন্দ. So it's not about the tone. Man of Steel was it blew my mind because it was non-linear. It didn't start with Krypton. No, it did start with Krypton destroys, and then we keep jumping back and forth. একবার ছোটবেলায় দেখি ক্লার্ক কেন্ট, একবার বড় হয়ে গেছে। এই জীবনের প্রথম আমরা অন স্ক্রিন দাঁড়িয়ালা ক্লার্ক কেন্টকে দেখলাম, যেটা দেখে আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম। অল দিস থিংস, এন্ড দেন লাস্টে যে ম্যাসিভ উই ফাইনালি, আমি আর জিবরান, অল সুপারম্যান ফ্যান্স, আমরা এই মুভি দেখে আমরা উই ওয়ার লাইক, এই প্রথম আমরা দেখলাম সুপারম্যানকে স্ক্রিনে দেখতে কেমন লাগে, অ্যাজ এন আনলিশড ওয়েন ইজ ইন অ্যাকশন। ক্রিস্টোফার রিভ, গ্রেট সুপারম্যান, প্রবাবলি দ্য গ্রেটেস্ট, বাস তখন তো ওই ছিল না, ওই অ্যাবিলিটি ছিল না। ক্যাভিলকে দিয়ে ওরা যে অ্যাকশন দেখাইছে, ইনসেন। You might love or hate the movie, but this is a story যেটা trust me, will be classic, will be celebrated. Just give it 10 more years. সবাই তখন বলবে what a film. Then came BVS. BVS has a lot of problems. Ultimate edition দেখে আমরা theatrical edition থেকে মারা গেছিলাম, Ultimate edition থেকে আমরা আরো মারা গেছি। It, love it or hate it, it had amazing moments. Batman, see, Snyder এসেই ক্রিয়েট করছে, we have gray characters, which is Marvel যেটা করছে যে মানুষ তো ভাই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, মানুষ গ্রে। Even Superman was gray. ইভেন ব্যাটম্যান তো আরো গ্রে, যে লোকটা 50 বছর 40 বছর ধরে মারামারি করতেছে, রবিন মারা গেছে। প্রথমে যখন আমরা ওকে দেখি, he's like a ghost, he's like a monster. So it was, তারপরে ওয়ান্ডার উম্যানকে যেভাবে সে ইন্ট্রোডিউস করে ওই মিউজিক দিয়ে, you cannot ignore these things. ওইখান থেকে দেন ফাইনাল ভালো জিনিস আমরা পেলাম হচ্ছে ওয়ান্ডার উম্যান মুভিটা, এন্ড দেন কনস্পিরেসি করে জ্যাক স্নাইডারকে বের করে দেওয়া হলো। তারপর আমরা অ্যাকুয়াম্যান পেলাম, এবং এখন আমরা শাজাম পেলাম। আপনার শাজাম ভালো লাগতেই পারে, আপনার অ্যাকুয়াম্যান ভালো লাগতেই পারে, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে মনে হচ্ছে ভেরি বাই দ্য নাম্বারস সুপার হিরো মুভিজ, ভেরি বাই দ্য নাম্বারস, ভেরি 90s টাইপের। যখন আমরা 5 বছর একটা সুপার হিরো ফিল্ম পেতাম, ইফ ইউ ওয়ার লাকি, ওই সময় আমরা এসব ছবি দেখেছি। শাজাম ডিড নট হ্যাভ এ স্ট্রং ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার, ওটা প্রচুর লজিক চেইন প্রবলেম আছে, যেগুলো মানে থিংস জাস্ট ডিড নট মেক সেন্স টু মি। অ্যান্ড আদার দ্যান দ্য কাস্টিং, আই থট কাস্টিং ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। ওই ফস্টার ফ্যামিলির যতগুলো সিন সব ভালো লাগছে, ওই বাচ্চাগুলা, ওই বাপ মা, ফস্টার ফ্যামিলি, বিলি ব্যাটসন, সবার আই থিঙ্ক কাস্টিং ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। জ্যাকারি লিভাই অ্যাজ শাজাম আমার খুবই ভালো লাগছে। মার্ক স্ট্রং ইজ এ গ্রেট কাস্ট, বাট ওকে একটা ওয়ান নোট ভিলেন বানাই দিচ্ছে। বেসিক্যালি দিস ফিল্ম ওয়াজ ভেরি নাইস প্যাকেজিং, বাট ভেতরে কিছু ছিল না, there was nothing for me to bite into. আর সবচেয়ে খারাপ লাগছে যে লাস্টে যে ক্লাইম্যাক্টিক যে একটা 20 মিনিট বা 15 মিনিট একটা সেকশন, এক্সটেন্ডেড একটা ফাইট সিকোয়েন্স, ওখানে না at no point did I feel that they were in danger. আমি কখনো ফিল করি নাই যে ওরা মানে আসে না, ওরা বিপদে আছে
কেমন যেন বাচ্চাদের, হ্যাঁ এখন আপনারা বলতে পারেন হ্যাঁ বিলি ব্যাটসন তো বাচ্চা হ্যান তেন, না তাহলে তো জুমানজি দেখে আমার ভালো লাগতো না, তাহলে প্যাডিংটন দেখে আমার ভালো লাগতো না, অনেক কিছু দেখে ভালো লাগতো না। না, ইটস নট জাস্ট দ্যাট, ইটস ডেভিড স্যান্ডবার্গ থেকে আমার জেমস ওয়ানের থেকে যেটা একটা এক্সপেকটেশন ছিল, যে জেমস ওয়ান এন্ড ডেভিড স্যান্ডবার্গ আর দোজ টু পিপল যারা হরর জনরের মধ্যে দে হ্যাভ লিটারালি বিন জনর বাস্টার্স, যে হরর মুভি থেকে আমরা they break the rules there, they broke the rules and they gave us incredible lights out, let me just add to that, মানে যেটা মার্ভেল করছে ফর সুপার হিরোজ, they benchmarkটা রিডিফাইন করছে, এক্স্যাক্টলি যেটা জ্যাক স্নাইডার করছে ফর ডিসি, বেঞ্চমার্ক রিডিফাইন করছে, সেটা James Wan and David Sandberg horror they have done that, they've redefined the benchmark. Exactly, but when it came down to superhero moddhe, it seems like oh horror moddhe to I've done genre defining work, ekhane I'm going to Shakib jeta bollo I'm just going to do okay tick mark, there is a villain, okay tick mark, there's going to be this moment jekhane he realizes his powers, tick mark, oh shikhte hotat kemne ar ki just leap of fantasy there he suddenly becomes this all inspiring Shazam. Amar khub irritating, like someone was actually saying hey don't you know Shazam has to scream Shazam to become Shazam. Yes, I realize that is a big part of the character, but যখন এটা repeatedly করতে থাকবে, there has to be that point. For me, একটা epic point আসছিল, I'm sorry, it's a little bit of a spoiler. The kid jumps off a roof screaming Shazam, gets struck by lightning. I thought that was it. This is where Shazam comes out. But no, ওর পরে ওই যে extended একটা fight sequence, একটা sequence আছে, যেটা it keeps on latching and he goes back and forth and I don't know what to do, I know what to do, I don't know what to do, I know what to do. And finally যখন ওর একটা clarity আসে, that also comes without any epic year. So those were points where I felt no, this is boring. Shakib jeta bolte I completely agree with all of it, which is why I felt as a superhero movie this didn't merit me going back and saying oh wow everyone else watch it. This is something that I can easily wait to come out on কোনো একটা streaming online site আসবে, তখন আমি দেখব and I'll be completely happy with it. যে কোনো সুপারহিরো স্টোরি স্পাইনটা কি, স্পাইনটা হচ্ছে ইটস অ্যান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার মুভি। এখন এটা অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার সাইফাই হতে পারে লাইক অ্যান্টম্যান or Iron Man or Avengers, or action adventure fantasy hote pare jeta Shazam, yeah right, so fantasy hok sci-fi doesn't matter, the spine the kathamo hocche it's an action adventure film, so action adventure filmer যেই রুলস অবজার্ভ করতে হয় ওগুলো করতে হবে, তোমার ন্যারেটিভ ফ্লো ঠিক রাখ, ওদের ন্যারেটিভ ফ্লো ছিল which is why I've given it 4 out of 10 and not 2 out of 10, যেটা একমানে there was no narrative meaning, so they had a narrative meaning but there was no interesting beats for me, so you guys enjoyed it, we didn't. Let's hear from the rest. Alif, please go ahead. Okay, আমি কথা বলি তারপরে আমি জীবন ভাইয়ের কাছে যাব। এই মুভিটা নিয়ে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, but then আচ্ছা আপনারা কোনোভাবেই আমাকে এখন ইন্টারাপ্ট করবেন না। No, that's why we didn't interrupt you guys. Giving you your own camera. Yes, thank you. All right, so I enjoyed the movie. I really did. In fact I was going through all the comments এবং আমি ফেসবুকে তারপরে ইউটিউবে অনেক রিভিউজও দেখছিলাম যে ওভারঅল বাজটা কি। People are liking this movie, and why do you think people? আমি আমার কথাটা বলি, আমি বাকিদের কথা আমি জানি না, বাট আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমি সত্যি কথা বলতে I understand that আপনারা অনেক কিছু চিন্তা করেন একটা মুভি দেখতে গেলে, আমি যেটা আমার কাজ ইনফ্যাক্ট এই শোতেও, সেটা হচ্ছে আমি একদম সাধারণ দর্শক হিসেবে এই মুভিটা কীভাবে ইভ্যালুয়েট করি। আমি এই মুভিটা দেখতে গেছি একদম সাধারণ দর্শক হিসেবে, আমার কমিকের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমি বসে বসে শাজামের কমিক পড়িনি, আমি একদম যেটা কিছুক্ষণ আগে জীবন ভাই বলছিল যে ক্লিন স্লেট নিয়ে একদম দেখতে যাওয়া, অ্যান্ড অনেস্টলি আই ওয়াজ নট এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস মুভি, কারণ ট্রেলারটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুব মনে হয় বেশি বাচ্চাদের একটা মুভি, বাট ইউ নো ফার্স্ট হাফ অফ দ্য মুভি ওয়াজ লাইক আচ্ছা কোথায় যাচ্ছে ফার্স্ট হাফ অফ দ্য মুভি, কারণ আমাদের এখানে যেহেতু একটা মাঝখানে একটা ব্রেক থাকে বাংলাদেশে, সো ব্রেক হওয়ার পরে আই ওয়াজ রিয়েলাইজিং যে আমি কি দেখলাম, ইট ওয়াজন্ট বোরিং ফর মি, বাট ইট ওয়াজ জাস্ট মনে হচ্ছিল স্টোরিটা আগায়নি, খুব একটা কিছু হয়নি ফার্স্ট হাফের। সেকেন্ড হাফ থেকে আই থট ইট ওয়াজ এন্টারটেইনিং, ইট ওয়াজ রিয়েলি এন্টারটেইনিং, দেয়ার ওয়ার আ লট অফ ফান মোমেন্টস। আমি কোনোভাবেই মুভিটা দেখে মানে যেটা ফারুক বলছিল, আমার হোয়াট এভার ফারুক ফিলস এটা ওর পার্সোনাল ফিলিং, বাট আমার পার্সোনাল ফিলিং হচ্ছে আমার কাছে মুভিটা বোরিং লাগেনি। আমি পার্সোনালি এই মুভিটাতে হয়তোবা আচ্ছা এখন আমি স্পয়লার অ্যালার্ট দিতেই হবে, স্পয়লার এক সেকেন্ড। Gibran, do you want to say anything on the non-spoiler bit? No, আমি just অল্প একটু বলবো because it has to. Spoiler hook. Then next I'll start the spoiler review. Alright. আচ্ছা স্পয়লার বলে দিব, আমি কথা বলবো স্পয়লার নেই, ওকে না স্পয়লার রিভিউ অ্যাকচুয়ালি না, আমি যে স্পয়লারটা বলতে যেটা আমার কাছে খুব বিরক্ত লেগেছে সেটা হচ্ছে যে পোস্ট ক্রেডিট সিনে ইউ নো ইটস লাইক চোখের সামনে ইটস লাইক কেউ একজন বিরিয়ানি নিয়ে এসে তারপরে আস্তে করে নিয়ে চলে গেল, ব্যাপারটা এরকম ছিল আমাদের কাছে যখন নাকি পোস্ট ক্রেডিট সিনে দেখতে পাই যে ইন্টারাপ্ট করে জাস্ট ওয়ার্ন পিপল,
আপনারা যারা এখনো আছেন আমাদের সামনে, আমরা এখন স্পয়লার রিভিউতে ঢুকে যাচ্ছি শাজামের। যারা দেখেননি অথবা হলে গিয়ে দেখার ইচ্ছে নেই তারা সরি যারা দেখেননি তারা প্লিজ একটু উঠে যান, 5 মিনিট 10 মিনিট পরে চেক করেন যে এটা চলে গেছে নাকি। আর যারা ছবি দেখার ইচ্ছা নাই অথবা দেখে ফেলছেন প্লিজ স্টিক অ্যারাউন্ড। চলো সো ওইটাই যে ওভারঅল মুভিটা আমি বললাম যে আমি খুবই এনজয় করেছি। হ্যাঁ, খুব এনজয় করেছি বলতে আমরা গোনা সে ইটস ওয়ান অফ মাই ফেভারিট মুভিজ, বা আমার ইনফ্যাক্ট লাস্ট 10টা ফেভারিট মুভিজের মধ্যেও একটা পড়ে, এটা তো সেরকম না। আই এনজয়েড ইট, দ্যাটস অল আই ক্যান সে। বাট লাস্টের যে পোস্ট ক্রেডিট সিন নিয়ে কথা বলছি, সেই সিনটা হচ্ছে যে সুপারম্যানকে ওরা যখন দেখায় মানে শোল্ডার থেকে, আমার তখন মানে লিটারালি আমি মনে হচ্ছিল মেরে ফেলি ওদেরকে, মনে হচ্ছিল নিজের মাথার মধ্যে বাড়ি মারি, অ্যান্ড দ্যাট সিরিয়াসলি পিস মি অফ। তারপরে সেকেন্ড পোস্ট ক্রেডিট সিনে যাবো, লাইক ওকে, আমি তখন বসে বসে গুগল করলাম আমাকে সেকেন্ড পোস্ট ক্রেডিট আছে, অ্যান্ড ওখানে দেখা অ্যানাদার পপুলার সুপার হিরো। আমি লাইক আচ্ছা এবার তো নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে তো দেখাবেই। অ্যান্ড দেন আবারও কি যেন একটা ফাইজলামি দেখালো, জাস্ট আ টি শার্ট অফ অ্যাকুয়াম্যানের লোগো, রাইট? That's ridiculous and seriously pissed me off. আমি এই মুভিটাকে যদি একটু হলো হেনরি ক্যাভিল অথবা জেসন মোমোয়াকে দেখাতো, I swear to God এই মুভিটাকে আমি এখনই 8.5 দিতাম। সো আমি এই মুভিটাকে 7ও দিতে পারছি না, জাস্ট বিকজ ইট পিসড মি অফ সো মাচ। আমি এটাকে 6.9 দিয়েছি, 0.1 কেটেছি। ওকে, আমি it was going to be 7 and I agree yeah please. সো আমি আমার রিটেন রিভিউতে দিয়েছিলাম যে সরি what would have made it make it made a difference for you? আমি সেটাই বলছি যে আমি কেন ছবিটা এত ইরিটেট করছে। মার্ভেল গেভ আস দ্য ফিলিং অফ কমিকে আমরা যে ফিলিংটা পাই, এটা যারা কমিক বই পড়ে না তাদের জন্য না, এটা it's not about you guys. These movies start with us, but they survive because of everyone. Yes, but they have to start with us. So Marvel চিন্তা করছে যে কমিকে যেটা মানুষ এনজয় করে ফিল্মে নিশ্চয়ই এনজয় করবে, সেটা হচ্ছে কি আমি ক্যাপ্টেন আমেরিকার মুভিতে আমি ব্ল্যাক উইডোকে দেখবো, আমি আয়রন ম্যানে থরকে দেখবো, আমি স্পাইডারম্যানে আয়রন ম্যান পাবো, and obviously Avengers হবে. That's what another thing that Marvel revolutionized. For the first time আমরা দেখছি একটা ছবির শেষে আরেকটা legendary character এসে alluding to আরেকটা legendary thing. What happened at the end of Iron Man? Nick Fury comes in and says, here's the Avenger Initiative. Not Avengers. Avenger, and now we know why it was Avenger. Here's the Avenger Initiative. আমরা কিন্তু মারা গেছি, right? For people who don't read comics, they were like, oh, that's cute. What is that? But আমরা মারা গেছি, right? What did Zack Snyder do? In Man of Steel, there was Wayne Enterprises on the bloody satellite. Yes. Satellite, right? That Superman bumps into. How the hell does BVSS starting is one of the greatest startings of all time. I'm not talking about the title. I'm not talking about Wayne er bappa mara gese oshob oটা দেখাইতেই হইছে মার্থার জন্য. The world is introduced to Superman. শুরু হয়. Remember that destruction of Metro, the world meets the Superman. The world is introduced to Superman. The Superman. ওখানে দেখি গ্রাউন্ড থেকে আমরা ব্রুস ওয়েনের পার্সপেক্টিভে দেখি যে ক্রিপ্টোনিয়ান ডিস্ট্রাকশন. Why he's going to hate Superman? It was insane. What a way to be introduced to the DC universe. And then what does he do? He tops it by giving us Wonder Woman. Then what does he do? Wonder Woman abar Batman er he's not there physically, but Batman theke email ashe very connected. Then obviously Justice League was a dismal failure, but Zack Snyder was trying for fantastic here. Now that Snyder ke ber kore disse, what do we get? Aquaman আমরা কাউকে পাই নাই, আর আমি না মানতে রাজি আছি, কারণ বলছি যে মানতে রাজি আছি। এখানে কি করলো আমি না ট্রেলার till the end of the movie ওরা কাউকে আনে নাই, I'm cool with that. Then they bring fucking Superman, I know. And they don't show his face. মানে এখনকার দিনে you think that's going to work? Exactly. Have you not watched any Marvel movie? Have you not watched MOS and BVS? Forget about Marvel movies. Yeah. তুমি কালকে জন্মছে তোমার, তুমি ভাবছো আমাকে এখন গলা কাইটা একটা সুপারম্যান গেঞ্জি পরা আমি না জিব্রান দাঁড়ে আছি, মানে এখন তো আমাদেরকে মোটামুটি সিজি দিয়ে বডি দিতে পারবে। It annoys me. So annoying যে who the fuck was standing there, চেহারা দেখা যাচ্ছে না। Let's just put it this way, Justice League is standing right here with CG. Yeah, exactly. So it was insane. মানে এখনকার দিনে যেটা আলিফ বলছিল যে আমি ভাই সব জায়গায় গেলে একটা জায়গায় রেগুলারলি যাই, ওখানে আমাকে বিরিয়ানি দেয়, তুমি ওখানে গিয়ে আমাকে সাদা ভাত আর লবণ দিয়ে এক্সপেক্ট করছো? It's not that. It's the whole থাকে না যে 7 খুন মাফ. This was the 8th bloody murder. 8 খুন হয়ে গেছে বাপ, এইটা চলে না। So that's my point, Alif. I completely agree with you, Jay. You cut marks from it. And if they had given us that kind of a tease, we would have been, যেমন I swear to God, Iron Man 3 Shakib আর আমি সিঙ্গাপুরে যে দেখছিলাম, we hated it.
But last 30 seconds post-credit scene er moddhe I haven't even started my review. Oh, okay. Are you guys done? Make a difference. Where's my fucking All review? yours. Thank All you for yours. saying All all my yours. review points. Go on. বল না কি বলবো তোমরা তো নিয়েই আসো এখানে আমি তো আয়রন ম্যান শুনেছি হ্যাঁ আয়রন ম্যান না আমার এখন আমাকে তোমাদের কথা Yes. কোনো ইন্টারাপ্ট করি নাই আমি Yes, go. আমি যখন আমার আচ্ছা কথাই আসতে আমরা দাও নাই এখনো this is just to let you all know আমরা জিবরান ভাই মুভিটা আজকে দেখেছি and we still don't know How জিবরান ভাই he কি feels. বলবে হ্যাঁ, Do you guys want to know? I don't think so. I do এই let's go microphone I'll tell you later. microphone ছিল না I'll tell you later. okay go on, Let's go on to the next topic. no come on Come on. I'm tired. বলেন না Come on. এই বাচ্চামি করো না Really? Really want to go there? Really want to go there? Let's not Both of you really want to let's go not there? imitate bad things that I've done so in a childish way to get back at somebody মানে This is the only way you'll understand. No, Any বললে point, বল, না, না, Yes. Gibran's going to scream Shazam and turn into his Jibran 14-year bhai, self. I have my glasses on go Uh, I'm listening All yours. I want to বল। হারাই ফেলছি আমি কি বলতে গেছিলাম তখন ধরে wait how did you like Shazam Meh. Let's go. what did you like it Seriously, I lost my train of thought. অনেকক্ষণ no did you like it It's all right. It's all right. I had a lot of মানে বাদ দিই I lost my train of thoughts. Let's go to the next okay one. seriously Yeah. All right, quick rating. You know what Shakib and I have rated on this. What is 5. your rating? 5. So that's 5? way better than not way better. One more than Shakib and two more than me. Huh. What So did you let's- really like about this? I'm not going there. Okay. all right, Alright, so sure, Gibran let's is move being on a to man the- child let's move on No, not a man child. or you're being an idiot like me all right ঠিক আছে you're being an Yeah, asshole that's the like only me. way chalo, I get my chalo. two thoughts in. আমি asshole Gibran asshole ভালো I'm no. you're being an asshole like me No, Yeah. I'm being a super asshole. আচ্ছা fine you are এখন you are not I don't think so but এখন আপনি একটু বলবেন প্লিজ What কি? না, না, এই- মানুষজন কিন্তু কমেন্ট করছে they are waiting for you বলেন না 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 বলতে হবে না দরকার নেই বলেন Come let's on. move on No, এখন I will decide to yes say it. বলেন না we're back okay we're back কি যেন বলে গোলযোগ কি যান্ত্রিক গোলযোগের যান্ত্রিক জন্য আমরা দুঃখিত। আন্তরিকভাবে যান্ত্রিক দুঃখিত এবং মানসিক গোলযোগ দুটেই সো আমরা শাজাম নিয়ে কথা বলছিলাম এন্ড ইটস শাজাম এখানে একটা কন্ট্রোভার্সি তো হতেই হবে বিকজ আমরা এতদিন থেকে কন্ট্রোভার্সির মধ্যেই ছিলাম সো শাজামের ব্যাপারে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা প্রত্যেকেই বলেছি আই লাইকড ইট আই থিঙ্ক আই লাইকড ইট দ্য মোস্ট এখন আমরা জানতে চাই জীবন ভাই আসলে কোন দিকে পড়ছে কোন দলের মধ্যে পড়ছে did he Because like it did he I hate thought it you would hate it I I did thought you hate would hate it and I thought he I- wouldn't hate it as much that's all I'll say I gave Aquaman 4. Why would I give it 5? Right, it's Yeah. almost on the same level. Okay. এখানে জিনিস হচ্ছে প্রথমে সাকিব যে রিভিউটা দিছিল and he was spot on. যে this was almost turning into a Joel Schumacher film. কিন্তু ওইখানে আমি যখন মুভি দেখা শুরু করছি আমি জাস্ট দেখছিলাম যে glimpses of hope coming in form of storytelling in going into emotions. এখন যদি if I take Shakib's point on what MOS is about, what was Superman Z about? The whole movie about? You're very good at pointing out the main essence of a movie. What is MOS is about? it's about the alien finding a place to connecting with humanity Him in a search for who he Yes. truly was. হ্যাঁ Shazam is the same story. It's supposed to be the same story. এখন আমার জিনিস হচ্ছে যে এখানে একটা দেখাচ্ছে ওরা I know where they're coming from. They take a typical American kid. What if he got powers and how would he react? And our backstory হচ্ছে he was left in a fair where he couldn't find his mother and he searches for his mother. এখন জিনিস হচ্ছে we know whoever lost his parents, মানে whoever the kid is, he lost his parents. কোন বাপ মা নাই. He ran away 23 times from different foster cares যেটা specifically mentioned করে in the movie. How is he supposed what is his personality supposed to be like? He's a very unhappy, grim, dark kid which comes across এইভাবে কিন্তু পাওয়ার পরে he acts like a juvenile ওর পাওয়ার পেয়ে গেছে এখন সব কিছু করবো but it didn't make sense. First of all শাজামের প্রথম এসটাই হচ্ছে Solomon wisdom. Yes. হ্যাঁ where is that wisdom coming in? Number one জিনিসটা হচ্ছে যে আমি পুরো মুভিটা দেখলাম they showed glimpses of amazing hope বলি কেন যখন ওকে দেখায় না শুরুতে যে বাচ্চা হয়ে আসে অ্যান্ড ও একটা জিনিস মনে করে যে মাটা কত আদরের এটা ওকে যখন মায়ের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে when he finally meets his mother and ভিউটা দেয় then we show that এখানে I thought that was a very good way of telling the story. Exactly. This was what Zack Snyder used to do. Yeah. Take it into a grimmer spot. এখানে জিনিসটা হচ্ছে they could have done so many things with this getting his powers, getting this responsibility, doesn't know, meeting the first villain. As a child,
they mature faster, who doesn't have kids, who's running away, having to live on the streets, has to be smarter, better, egula. He's not supposed to, which Billy Batson portrays really well. But Shazame Eshe, that grief of that young kid to come into this life and to get these powers and not know what to do with it, that would have been fun to watch. Amar kache mone hoche just movie, in my idea, this could have been it. This is just my idea. When he turns into Solomon, when he turns into Shazam, all this wisdom he has, he could have easily figured out all these problems that he has a kid is nothing. He would have solved it by then. The real challenge would be as soon as he turned back into a kid, he wouldn't have that wisdom. So he would have to find a balance between being Shazam and the little kid. That is the movie. That's supposed to be movie is all about. And the villains and everything that comes across ekhane are the side things. Jeta Superman hoyse, Iron Man kintu ekই জিনিস hoyse. Whatever the movies you gonna come out describe are inner battles that they fought, finding that balance. Shazam is supposed to be, I'm a kid, but I'm growing to a superhero, all these powers, but when I turn into a normal kid, I don't have that wisdom anymore, and I have to figure it all again. So how do you balance that out? How do you balance being a atomic responsibility versus this? Not dancing around and punching things, oh, how can I fly? No, it doesn't. A kid who's that disturbed, first thing if he gets those powers, he would do is like, let me go find my mom. কোথাও যায় নাই মানে জিনিস হচ্ছে যে you have to have a logical sense of what a personality is, যেটা সবাই কমপ্লেন করে BVS এ প্রবলেম. I had a lot of fights with a lot of why did Martha moment is মানে Martha moment এর reason আছে because this Martha moment আমি সাকিব যখন প্রথমবার হয়েছে we looked at each other বলছে Martha আমরা জীবনে we have read comics for since 80s. Shakib to all 90s. I know you have read a few. I read my first comic with Superman when I was 82 at airport. I was not joking. I actually 87 I stopped reading comics because I used to hate Purono Superman comics. I know, same here. I left comic in 87 and then I came back 89 and 90 and I never stopped. হ্যাঁ বলি কেন তখন ওই যে নতুন জ্ঞানকোষী নতুন batch of comics আসছে 86 এর পরে এগুলা. So এই রিলঞ্চের পরে সো এই জিনিসগুলা যে ক্যারেক্টার আর্ক যেগুলো আছে BVS এ যেটা করি এই ডার্কনেস মানে যে why did Batman hate Superman so much, I'm gonna kill you, he's doing it for 20 years and some guy from Alien who almost destroyed everything comes and tells me you can go, screw you, you know what Batman is about. And okay দেখাইছো যে he's going crazy. হ্যাঁ he was over violent, বেশি violent এসে একটা লাইন মনে আছে বলে কি যে how 20 years in Gotham how many stayed good, how many তখন ওইগুলা জিনিস মানে you build it up to a bitter person. হ্যাঁ so এইখানে I saw hints of those coming in between storytelling and ইয়েতে but ওইখানে at the end of the day when it comes to the entirety of what Shazam is supposed to be, the way they could have made it into the next big thing, this would have been a Zack Snyder movie if they did it. Another thing that Snyder introduced যেটা Marvel করে নাই, the aged superhero. Because BVS বের হইছে year আগে, right? Ant-Man এর আগে. So before we saw Henry Pym, who's not a current superhero, we saw the old Batman. He was the best Batman ever. And now we have Shazam. So এইখানে আসছে যেমন সাকিব বলে কমিকে উইজকিডস থেকে আমরা এখানে পড়ে আসছি, কমিকে কিন্তু ওকে ভালো করে এইভাবে লিখে নাই. Later down the line when Kingdom Come, একটা big story arc that came in 2000 আমার মনে হয় 2000 আসছে, ওইখানে Shazam was older. Shazam comics are very the kindest thing to say would be ordinary. Very ordinary. They're okay. They're for kids. They're celebrated কোনো run নাই, which is fine. Movie সাথে কমে ওভাবে Iron Man এরও কোনো celebrated run ছিল না. Iron was a B grade character and everybody in the role. This was a major Marvel in the newspaper. বেরোছিল যে Marvel starting off their cinematic universe with a B grade hero. So I want you to say এইখানে Captain Marvel where you have so many different layers of actually going into, you'd have a bigger audience. এটা হচ্ছে by the book, by the numbers, typical superhero movie. Shakib যেটা বললো is on point. So my question to you is তুই খেপে গেছিলি যে আমরা তোর সব কথা বলে দিচ্ছি, তুই যে এই পয়েন্টটা ধরছিস আমরা এগুলো বুঝিই নাই. আমি এখন এটা you said everything original, আমরা এই পয়েন্টটা ধরেই নাই না, as in I'm not saying আমরা বলি নাই, আমরা ভাবিই নাই. তোরা যা যা বলছিস those were structured into my conversation which I've left out. I've just come to the point. মানে examples there যে BVS was it, মানে Marvels were it, you were right on all points. আমার জিনিস হচ্ছে যে this could have been one of the amazing movies that could have মানে আবার DC কে ওই জায়গায় ফেলে the damage Aquaman done with their Aquaman এর main point ছিল যে dialogue বাজে, acting বাজে, এখানে casting great, everybody's great, but মানে story না, মানে they have decided we want to do by the book numbers 1982 version of Superman. আমি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম DC is dead ফেসবুকে, যেটার জন্য অনেক গালি খাইছি.
So the reason why I'm saying DC is dead, মানে আমার কাছে Aquaman are, and this is a question for all of you, and my readers, if you guys have rejoined us, please let us know, যে is DC now primarily looking at children? মানে Aquaman আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা primarily younger adultsদেরকে টার্গেট করা হয়েছে বা টিনেজারদের টার্গেট করা হয়েছে, if not একদম বাচ্চাদেরকে, এটা তো absolutely বাচ্চাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে. So is DC going towards, and is that why ওরা Wonder Woman এত পিছাইছে? Wonder Woman কিন্তু মোটামুটি 1.5 বছর পিছাইছে. Wonder Woman কিন্তু এই বছর বের হওয়ার কথা ছিল, এখন বের হবে নেক্সট ইয়ার সেপ্টেম্বর না জুলাই or God knows কখন বের হচ্ছে. So are they completely retweaking Wonder Woman to bring it into a type of storytelling? I think you're spot on that. No, but it's a woman empowerment মানে no, but one thing, but on as far as this goes, মানে আমরা তো আমি আশা কি বারো বলছি it's a kiddie adventure movie, but the fact is, and there are families out there claiming যে you know what, this isn't a kiddie adventure movie, packaging course a kiddie adventure movie, তারপর you have those horrible monsters chopping off people's heads and lots of blood and gore moments, so adult sequence like it, so there's this fucked up Santa Claus যে fuck you shit কি সব বলতেছে, that doesn't make sense. So this is not a typical Disney type of kid friendly movie. You've tried to go there, but you have neither gone there nor gone here. So this is another big debate that's happening. Just Shazam, actually Jibran je points guli bollo, you had this whole story arc possibility that you have taken it to, you decided to make it a kiddie kind of a movie, and even there you did not do it justice. So where were you going for? What were you going for? It's a flat storytelling, মানে play it absolutely safe, but don't make it too kid friendly that মানে adult কিছু পায় না তার জন্যই. But আমি সব পয়েন্ট বুঝলাম, হ্যাঁ, but why do you think this movie is being like এই মুভিটা সাকসেসফুল হচ্ছে? Aquaman-এরটা আমি বুঝলাম যে জেসন মোমোর একটা ফ্যান ফলোইং আছে, plus it's a cinematic experience. The jury will be out till next weekend. কেন বলতেছি 53 যারা ইউটিউব পণ্ডিতরা এই মুভি আর্লি স্ক্রিনিং দেখে মারা গেছে, আল্লাহ এত ভালো ছবি জীবনেও দেখিনি. সো ওদের না অনেক কিছু ভালো লাগে. আমরা যেমন বাংলা ছবি দেখার সময় আমরা অনেক ফিল্টার্স দিয়ে দেখি না, যে না না এটা বাংলার জন্য ভালো হয়েছে, সুপার হয়েছে. আমি যেটা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করছি ওদেরও অনেক ইমোশনাল ফিল্টার্স, রিয়ালিটি ফিল্টার্স থাকে, যেটার কারণে হয়তো অনেক কিছু ওদের ভালো লাগে. যেমন টম কিছু ব্যাপার আছে এগুলো ফারুক আর ওরা খুব ভালো বুঝে, আমরা বুঝি না. সো there's something about Shazam that connected with all these YouTube reviewers and whatnot, but they thought that at least $60-70 million box office opening hobe USA te. So it's sort of underperformed. Jodio Warner Brothers এর estimate ছিল 45 ছিল, so ওরা খুব খুশি হয়েছে 53, but ওইভাবে চিন্তা করলে ক্যাপ্টেন মার্ভেলের ইয়ে ছিল 100, late 90s to $100 million was the estimate, বানাইছে 153. So এখন আমরা বলতেই পারি যে না 11 বছর ধরে মার্ভেল মুভিজ সব বুঝলাম আমি, but my point is ওরা কেন ভালো লাগতেছে আমি ঠিক জানি না, আদার দেন যেটা বললাম যে মেবি কিছু ফিল্টার্স আছে যেগুলো আমরা জানি না, ওদের কোথাও একটা লাগতেছে না. আমি আমার যেটা হয় ডিসি মুভি আমার আর রিয়েল টেস্টটা হবে নেক্সট উইকেন্ড, কারণ এর পরের উইকেন্ডে they're done. Oh yeah. এরপরে উইকেন্ডে Endgame আসতেছে, সো নেক্সট উইকেন্ডে যদি they make a sizable amount of money worldwide, তাহলে আমরা বুঝবো আসলে এটা কোথায় যাচ্ছে. But do you think it's a risky? There is a report which has said someone somewhere out there did some sort of test and they found out Shazam was working with what they're terming as the man-child. So literally guys above the age of 35 who are still super hardcore geeks who love this core idea of a little boy can be a superhero and then turn into a boy, best of both worlds. So they're loving this and they're enjoying it. Someone's actually done a study and found out the audience, or the measure kore na female audience, male audience, age, and ora ekhane bolche je the man child is the audience that is going in by droves to watch this film. You know something that could make sense, because look at it this way, this is like any unlike they have connected with everybody, but the core segment যেখানে orphan kids, they couldn't relate. I don't think nobody, orphan kids, we wouldn't do that. মানে জিনিসটা ওইটাই ম্যান চাইল্ড করতেছে because they have no luggage, no family. I can be anything. But I was actually hard যে জন ক্যাম্পিয়া পছন্দ করতে বুঝছি. জন ক্যাম্পিয়া is a YouTuber that I follow. ওর শোতে আরেকজন থাকে রবার্ট মাইবার্নেট, তার আবার ভালো লাগে না for the same reasons that we have. আমি ফাইট দিছি কেন জানিস, আমার স্পেশাল এফেক্টস decent লাগছে, মানে ফাইট সিকোয়েন্সেস ইজ সামথিং, যেটা বলি সুপারম্যানের ফাইট সিকোয়েন্সেস উই স সুপারম্যান ইজ বেস্ট. ইউ নো দ্য হিস্ট্রি বিহাইন্ড ইট. The guy who the action sequence প্রথমে ইয়েকে দেখাইছে, জ্যাকসনের দেখাইছে, listen, I know you have shot it, মানে you want to shoot it a certain way, but have you watched any manga or anime দেখার পরে তখন ফাটাই ফেলছে, মানে বলছে this is how you want to shoot, this is that's another thing. আমার কাছে শাজামের অ্যাকশন খুবই বিলো পার লাগছে, সিজি খুব বাজে লাগছে, ওই মনস্টারগুলো খুবই ফালতু লাগছে, আর অ্যাকশন খুবই বিলো পার লাগছে, কোনো অ্যাকশন আমার মনে নাই.
আমার যেহেতু ফ্রেশলি দেখছি আই থিংক মানে I কালকে remember that one moment যেটা আলী বলছেন আমি হাসতেছিলাম, there is this one intense একটা ফাইট সিকোয়েন্সের মধ্যে হঠাৎ একটা কমেডি রুটিন ঢুকায় দেয় যে দূর থেকে ও বলে অ্যাক্টরে বলেছে I will kill you, I will do this, hey I can't hear you, I can't hear you, so yeah, I laughed at that. Did it mean I enjoyed the movie overall? No, that actually made it feel worse. Have you noticed something? When he was Billy Batson, his jokes were actually funnier when he tells the SHAZAM, the original guy SHAZAM, যখন পোল ধরে বলে I have money. আমার অনেস্টলি বিলি ব্যাটসন যখন SHAZAM হয়ে যায় এবং সে কনস্ট্রাকটিভ কিছু করে নাই, আমার ওটা নিয়ে প্রবলেম নাই, অথবা তুই যেটা বলছিলি যে গ্রিম গ্রিটনেসটা চলে যায়, দ্য শিয়ার এক্সিলারেশন অফ অল দিস পাওয়ার তখন আসলে তো মাথাটা ফাটা দিবে। এবং এটা কিন্তু 2-3 দিনের ঘটনা, কিন্তু ওরা কিন্তু 2-3 মাস দেখায় নাই, জাস্ট লিটারালি আজকে পাওয়ার পাইছি, কালকে মার্ক স্ট্রং আসে, পরশুদিন মারামারি হয়েছে। সো ওই সময়ের মধ্যে আসলে এর থেকে বেশি ম্যাচুরিটি ওয়েন হি ইজ ইন আ গ্রোন আপ শেপ, বাট আই থট দে হ্যান্ডেল দ্যাট প্রপারলি। আমার প্রবলেম হচ্ছে যে স্টোরি বিটস ওয়ার রিয়েলি ডাল, মানে কোনো হাইজ নাই, লোজ নাই, কোনো লজিক চেন নাই, কোনো ইট ওয়াজ জাস্ট ওই যে খুব কনসিডারেট মনস্টার্স বোর্ডরুমে ঢুকে সবাইকে মেরে ফেললো, শেষে আবার পুরো মার্ভেল ফ্যামিলি, সরি এত মার্ভেল ফ্যামিলি বলা যাবে না, দ্য SHAZAM ফ্যামিলিকে there's a reason why আমরা বারবার ক্যাপ্টেন মার্ভেল বা মার্ভেল ফ্যামিলি বলছি, বিকজ SHAZAM-এর অরিজিনাল নাম ছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেল। তারপরে বিভিন্ন মার্ভেল ব্যাক ইন দ্য 60s ওদেরকে সু করে ওদেরকে ফোর্স করছে নামটা চেঞ্জ করতে, এবং চেঞ্জ হয়েছে খুব রিসেন্টলি। এই I shared a video. Geek Meet আমরা ভিডিও শেয়ার করেছি যেখানে আপনি দেখবেন যে কিভাবে ক্যাপ্টেন মার্ভেলের নেম চেঞ্জ হয়ে SHAZAM হতে হয়েছে আর কি। সো এনিওয়ে, সো যখন লাস্টে সবাই পাওয়ার্ড হয়ে যায়, ওদেরকে যে ধরে রাখছে, কেন ধরে রাখছে, মেরে ফেলতেছে না কেন? I have no idea. So I can't remember last time কোন সুপারহিরো মুভিতে এরকম রিডিকুলাস সিচুয়েশন দেখছি। ওদেরকে বেঁধে রাখ। আচ্ছা, I have an ultimate question for you. He goes to Superman আসে, ঠিক না? যখন বলে তোমার নাম কি, মানে if you ask him ও এন্টায়ার ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করে what's your name, তখন কি বলবে? বিলি। না, ওটা পার্টটা ভালো ছিল। That was the only part in the movie that I really Say my name. Say my name, Billy. No, that was really good. That was yeah, but that's just it. How do you say if you're going to transform into something, then what do you call yourself? জানা তো, এজন্য তো ওরা এখনো পোল চালাচ্ছে যে ওর নাম কি। পোল স্টিল গোয়িং। হ্যাঁ, মানে আমার even in all practicality of it, when an entire family doesn't have a name, those who we don't speak of, এরকমই whatever. So anyway, so you have the opinions here. Alif enjoyed it. Gibran was meh. Farooq and I hated it. And we know that at least 200 plus people that comment করেছে, you guys loved it because you hated us, you hated my review. And we love you for loving it. And there are, I think, 400 people that are হাসছে বা like this. Thank you very much. We appreciate all the passion. I love the fact that যখন জিবরান আর আমি আগে ছোটবেলায় কমিক পড়তাম, এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করতাম, তখন সবাই হা করে কি দুজন কথা বলছে, no one was interested. And I love the fact that এখন আমি যখন SHAZAM নিয়ে কিছু বলি, সবাই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপরে, কি বলতেছিস, কুত্তার বাচ্চা গালি আছে। I don't care. Can I just say one thing? Our first discussion was in Cryptic Theater recording back in 1995. You were recording. I went to the second time studio with the processor. তখন we started talking about comic books. You read comics? তখন কিন্তু আমার I still remember Wahed, Safraz and Farshad ইহা তাগায় আছে। All right, let's move on. ওকে, সো আচ্ছা, আমি জাস্ট একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সুইসাইড স্কোয়াডের সাথে কম্পেয়ার করলে এই মুভিটা কোথায় রাখবেন? সুইসাইড স্কোয়াডের সাথে আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন দিই, আই লাইক সুইসাইড স্কোয়াড মোর because no, both you didn't let me finish. না, আমি তো ওয়ান বলছি, আমি কি তার কিছু বলি না। Because সুইসাইড স্কোয়াড আমি ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংটা পাইছি, যেখানে it started off with Batman. It's a horrible movie. Suicide Squad as a movie is actually worse than SHAZAM. SHAZAM-এর narrative structure-টা ঠিকঠাক আছে, বাট এই যে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং এর ব্যাপারটা, জোকার ছিল, ব্যাটম্যান ছিল, এইগুলো এত মিসিং, যেটা আমি ভুলে গেছিলাম বলতে, যে আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে যে কেভিন স্মিথ মুভি, আপনারা যারা কেভিন স্মিথকে চিনেন, হি ইজ দ্য ওয়ান হু ইন্ট্রোডিউসড একটা মুভিতে অন্য মুভি নিয়ে কথা বলা। এটা কিন্তু আগে হলিউডে হতো না। সো ও 1992-তে ক্লার্কস নামে একটা মুভি বের করে, 92-91 ওই সময়, যেখানে ওর দুটো ক্যারেক্টার সারাক্ষণ স্টার ওয়ার্স নিয়ে কথা বলতে থাকে, অ্যান্ড নাও এভরিবডি ডাজ ইট ইন এভরি মুভি। সো ক্লার্কস কেভিন স্মিথের মুভিতে হি ইজ অলওয়েজ রেফারেন্সিং আদার পিপল। সো SHAZAM-এ মনে হচ্ছে যে সারাক্ষণ ওরা সুপারম্যান, ব্যাটম্যান নিয়ে কথা বলছে, দে আর ফ্রম আদার ইউনিভার্স, মানে দে আর ফ্যান্স, নট লাইক they exist in the same universe. এবং এটা প্রুভ করছে লাস্টে হেনরি ক্যাভিলকে নিয়ে আসে নাই, ওর সুপারম্যানকে নিয়ে আসে, গলা কাটা, আমরা জানি না এটা কে। That was such a horrible thing to do, man. Anyway, I'm waiting for the third. Okay, I will actually say যে আমি যদি SHAZAM-কে 3 দিয়ে থাকি, আমি সুইসাইড স্কোয়াডকে -3 দিব, because সুইসাইড স্কোয়াড জাস্ট মানে
Shazam ঠিক আছে did not impress me in any way, but Suicide Squad depressed me. I know. One is impress you, আর একটা depress That villain of Enchantress বসে এরকম I know. I'm sorry, no. Against Suicide Squad, Compared to the part. I mean, a Suicide Squad second time দেখতে পারি নাই, চেষ্টা আমিও করছি। পারি নাই। But Shazam পারবে না। আমি জানি না, I really don't know, because এখনই আমার মানে হয় না, সো আমি আবার দেখতে পারবো, অনেক কিছু দেখতে পারবো, বাট এখন আমার Shazam দেখতে ইচ্ছা করছে না, বিকজ আমি দেখি মনে করবো all the things it could have been and didn't happen, because আমার characters matter a lot to me, and villain matters মানে as মানে villain has to be bigger. But I agree with Shakib. মানে আমি যদি হয় আমি তাও ব্যাটম্যানের পার্টগুলো দেখবো। গলির মধ্যে যে নামে যখন উইল স্মিথ ওর মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল, what a shot, মানে হ্যাঁ, that was something out of nightmares. Even ওইটা পার্ট ভালো লাগে, and when he punches out Harley, ধাপ করে, and these two are the scenes, only thing I remember, and Deadshot উপরে গুলি করতেছে, আর কিছু মনে নেই। You don't remember this? all right. What? We don't want to remember that. We don't want to. I remember that, and that's why I hate Suicide Squad. Anyway, আমি নেক্সট টপিকে চলে যাই। Pet Sematary নিয়ে কথা বলবো আমরা। Pet Sematary is this horror movie যেটা স্টিফেন কিং এর একটা বই থেকে, ইনফ্যাক্ট অনেক ছোটবেলা একটা মুভি দেখেছিলাম Pet Sematary, আই থিংক অনেক ছোটবেলা, কোন ইয়ারে আমার মনে নেই, 80s বা early 90s হবে, হ্যাঁ, বা late 80s হবে। I clearly remember that movie, আমার মনে আছে, কারণ তখন ওই স্টোরিটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল, বিকজ দ্য স্টোরি ইজ বিউটিফুল, স্টিফেন কিং এর যেহেতু। সো আজকে মুভিটা আবার দেখলাম নতুন। আমি আলিফ খুব মজা করে, এই ফারুক যাওয়ার কথা ছিল, ফারুক পরে মিটিং আটকে গেছে অফিসে, সো আমি অফিস থেকে চলে গেছি, আগে থেকে টিকিট কেটে রাখছি, সো আমি আলিফ দেখতে গেছি। এন্ড বলো আলিফ, আই ইন্টারাপ্টেড ইউ, প্লিজ কন্টিনিউ। Alright, so we're not going to spend a lot of time on this. Pet Sematary, আমার অনেক হাই হোপস ছিল, বিকজ আমি ইউটিউবে again আরেকজনকে ফলো করি, পেরি নিমরফ, she loved this film, etc. But what? Really? Yeah, she loved this film. So again, so I don't know why she loved it, and এটা C- স্কোর পেয়েছে। আমি ঢোকার সময় আলিফকে বলছিলাম যে আলিফ, এটা কিন্তু অডিয়েন্স স্কোর পেয়েছে C-। আমেরিকাতে ওরা একটা অডিয়েন্স স্কোর থাকে, যেটা হচ্ছে যখন যে সময় মুভিটা রিলিজ হয়, মুভি দেখে যখন যারা বেরোচ্ছে হল থেকে, তখন বাইরে একজন ওদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার অন এ স্কেল অফ ABC হোয়াট উড ইউ রেট ইট, কেমন লেগেছে। সো দিস ইজ দ্য ট্রুয়েস্ট রেটিং দ্যাট উই হ্যাভ, মানে রটেন টমেটোস যদি ভুলে যাই, ট্রুয়েস্ট রেটিং হয়েছে C-। সো আমি আলিফ বলছিলাম, আলিফ ডোন্ট ওয়ারি, C- পেয়েছে তো কি হয়েছে, হেরিডিটারিও C- পেয়েছিল, দ্যাটস জাস্ট মিনস ওরা বুঝে নাই, আমরা বুঝবো কিসের কি। ছবিটা এত বাজে, মানে ছবি আমি এতক্ষণ শাজাম থেকে যা যা বলছিলাম, মানে এটা দেখে মনে হচ্ছে শাজাম যদি আবার দেখতে পারতাম, কি ভালো হতো। মানে পেট সেমেটারিতে আই ডোন্ট রিমেম্বার স্টিফেন কিং এর বইটা আলিফ, বাট আই রিমেম্বার যখন আমি পড়ছিলাম খুব ভালো লাগছিল, এবং ওই ফিল্মটাও আমার মনে নেই, বাট এই ছবিটা ইজ জাস্ট অ্যাবসলিউট রাবিশ। There's nothing in it. Everything is predictable as hell. মানে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স আপনি বলতে পারবেন এর পরের সিকোয়েন্সে কি হবে, এরপরে কি হবে, এরপরে কি হবে। ছবি শেষ হওয়ার পরে আমি আলে বোকার মতো একজন যে তাকে বললাম, এটা কি হলো, এটা এইভাবে শেষ হলো। সো বাসা আসার পরে আলিফ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আচ্ছা আপনি এটা কত রেটিং দেবেন, আমি সেটা তো আমি 0 দিব। আলিফ তখন আবার এসব খেপে যায় যে কেন আপনি 0 দেবেন, সবাই আবার গালি দিবে, আপনি কেন 0 দেবেন। দেন I actually managed to shut up Alif by asking her, Alif, name one thing in the movie you liked, একটা জিনিস বলে তোমার পছন্দ হয়েছে, তাহলে আমি 0 দিব না। তাহলে আলিফ চুপ করে আবার লেখা শুরু করছে, কিছু বলে নাই। খোদার কসম এই ছবি আমি আলিফ, আপনারা দেখতেই পারেন যদি আপনার অনেক টাকা থাকে, অনেক টাইম থাকে, প্লিজ গো এন্ড ওয়াচ ইট। I don't know if anybody will like it, but there's nothing good to say. Yeah. People will like it who haven't seen the first Pet Sematary, I guess. Yeah, they might, that's true. Because Pet Sematary I can't agree with that because the story is beautiful. Acha, Shakib bhai, ami boli, amar mone ache it's beautiful. Do you remember the movie? Yeah. The movie was beautiful. যেহেতু ওটা মনে আছে আমার, এই জন্য এই মুভিটার কোনো ইম্প্যাক্ট আমার পড়ে না। এটা কি তখনকার জন্য ওই মুভিটা ঠিক ছিল। For its time, the concept of exactly. it that you bury your pet. No, and did you say যারা আগেরটা দেখছে they're going to hate this? No, যারা আগেরটা দেখে নাই they might like the new one. That's why I'm disagreeing with you. Okay. Because I don't remember the old one. That's okay. 0. আমার কিচ্ছু মনে নাই। Hi. Forget about watching the old film, new film. Trust me on this, dosto. I do. আচ্ছা ফাইন, সো বিলাই মারা let me tell you about Shakib আর আমি বোধহয় লাইফে বোধহয় 1-2টা মুভি মানে had poles apart difference. মনে আছে? হ্যাঁ, মারিবিতো। What a film. চলো আগে।
All right. So yes, Pet Sematary নিয়ে আর কথা বলবো না আমরা। পোস্টারটা একবার দেখো, পোস্টারটা খুব সুন্দর হয়েছে, ভেরি নাইস পোস্টার। The cat was really cute. Anyway, so আমরা যেটা নিয়ে এখন কথা বলতে চাই, খুবই বিউটিফুল একটা ট্রেলার, জোকার ট্রেলার, যেটা well জোকার রিলিজ হচ্ছে এই ইয়ারের অক্টোবরে, অক্টোবর আই থিংক, ডিরেক্টেড বাই টড ফিলিপস, এবং ট্রেলার এবং পোস্টার দুটাই রিলিজ হচ্ছে। এটা স্পিচ না দিয়ে লেটস জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট। I love this. I loved it. আমি মনে আছে যখন এটা অ্যানাউন্স হয়েছিল, আই থিংক আই ওয়াজ দ্য ওয়ান সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছিলাম সবার সাথে, ডিসি কি করতেছে, ডিসি নিয়ে তো ভালো কথা বলাই হয় না, ডিসি কি করতেছে, পাগল হয়ে গেছে, ব্যাটম্যান মুভির কোনো স্ক্রিপ্ট হচ্ছে না, এদিকে জোকারকে নিয়ে মুভি বানাচ্ছে, হু ইজ দিস টড ফিলিপস, আই স্টিল ডোন্ট নো হু ইজ বাই দ্য ওয়ে, হ্যাংওভারের ডিরেক্টর। কিন্তু যে এখন ফারুক বলল হ্যাংওভার ডিরেক্টর, বাট ট্রেলার দেখে আমি পুরা সাইজ গাইস জাম্প ইন। আমার কিছু বলার নাই, আমি জাস্ট বলবো যে কি আমরা প্রথমে সবাই, and this is not just us, across the world people were saying যে Heath Ledger, world's best Joker, why the hell are you trying to bring in such a dicey especially after what's the guy's name, Jared Leto ও যখন Suicide Squad এর মধ্যে he's done this botched up job, এত কন্ট্রোভার্সি হইতেছে on this, আর সুরে বাচ্চা ওই যে সাকিব যেটা বললো যে সুরে বাচ্চারা ব্যাটম্যানরে ফালাই দিয়ে তোরা এখন জোকার রেলে টানাটানি করস, কি পাইছস এই গালাগালির মাঝখানে? Joaquin Phoenix, hats off. Todd Phillips, hats off. I do not know how this movie will turn out, but based on just this factor and with such great talents, Robert De Niro, Joaquin Phoenix, oh my god, this is going to be one of my most awaited October film watches. Na Alif bolchilo na, it's one of the most beautiful trailers you've seen. Ekdom it is, but amar dekhe long time ami jani na last kobe eto sundor trailer dekhechi amar mone ache Logan was a beautiful trailer. Ei Joker trailer ta amazing. আমি এখনো হ্যাংওভার 1টা আমার ভালো লাগছে, এরপরগুলো আমি দেখি নাই। মানে ও একটা কমেডি ডিরেক্টর, which actually makes sense because it's the Joker. So এটা যদি হয়, যদি মুভিটা যদি ঠিকমতো হয়, it's going to be absolutely awesome. It's what beautiful movie dialogues. This would be a genre busting thing যদি ওরা টাই করতে পারে with the DCEU. যদি টাই না করে তাহলে ওরা চিরচারিত সবসময় যা করেছে it's a one off. Everything I loved it. I thought my life was a tragedy. আমার shoulder দেখাবে জোকারে, ব্যাটম্যানের আমার তো সুবিধা আছে, মাস্কও না, তারপর দেখবি যে এইটুক দেখাচ্ছে আমার। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স দেয় ব্যাটম্যানের একটা ইয়েতে, যে একটা নিউজ না, মানে আই এম নট গোনা টলারেট দিস গাই। আমার যখন ব্যাটম্যান নাই তো, ছোট ব্রুস ওয়েইন দেখা একটা, আর ব্রুস ওয়েইনের বাবা আছে, কি ব্যাটম্যান টমাস ওয়েইন। যখন উই হ্যাভ আ গিক মিট, আমাদের গ্রুপ যেখানে কথা বলি, প্রথমে যখন জোকার ট্রেলারতে সাকিব আর আলিফ বলতেছে বিউটিফুল ট্রেলার, দ্য মোস্ট বিউটিফুল ট্রেলার, আমি লাইক জোক, লিটারালি আমার কি আর হবে, মানে এরা মানে দে গট ইমোশনাল দ্যাট মোমেন্ট অফ দ্য ডে অর সামথিং, দ্যাট হার্ড ডে পরে কিছু দেখতেছে, তার জন্য after I saw it, these are the actual words that came out of my mouth. Holy shit, am I really excited for a Joker movie? I have completely written off DC. Completely. After Aquaman and Shazam, and I am right. Shakib wrote DC is dead. I agree, DC is dead. The DC that we want. The movies. It's incredible and ironic, isn't it? Amra Shakam boli DC has turned into a joke, and maybe their comeback film is going to be the Joker. No, এটা হইলে ভালো হইতো দোস্ত, but the scenario they have created, this is 80s or 90s. This is not the current. I don't need. We are, by the way, possibly the only panel in the world on YouTube jara boltese DC is dead. Everybody is loving Shazam. Everybody loves because Aquaman. They get the free tickets and they still want to get the free tickets. Don't say that. I didn't say DC is dead. You guys are saying it. Panel this is the only panel with three people who are saying DC is dead. With one exception. No. Let me. DC is earning a lot of money. Let me clarify it even more. Yeah. This is the only panel in the world jekhane Gibran and Shakib are saying DC is dead. I still have hope. Yeah, I don't. Alif obviously has hope. Definitely. And my hope is based on, I don't need this Joker film to tie in other parts, because I would love to see some beautiful films. I would love to see these characters being told, these stories being told. What if I tell you a story about you
ফারুকের একটা স্টোরি করলাম যেখানে তোর অ্যাডভার্টাইজিং ক্যারিয়ার কোনো কিছু ইয়ে নাই I don't care as long as people tell it in an interesting way যে আমি বাসা বসে ভাত খাইতেছি and he makes that the most incredible story, I'm okay with it. আচ্ছা আমাদের সাথে ভাত খাওয়ার কথা ছিল না ফর রেটিং আচ্ছা next show I promise you this next Tuesday when we come back আমরা সবাই ভাত খাইতে খাইতে ছবি করব because apparently that's the in thing. Have you guys seen Facebook একটা ভিডিও আছে I'm sure everybody has ভাত খাচ্ছে দুইজন ভাই বোন নাকি জামাই বাবা যায় না ইয়াং ভাত খাচ্ছে এবং ওগুলো রিসেপ্ট করে যেটা টেস্ট এসে সো আমি তো মোটা I love eating so we're going to do that as well. We all love eating in this family. So you watch us এখানে কোনো দ্বিমত নাই, we all love eating here. Good. All right, so আমরা জোকার নিয়ে কথা বললাম, we're all excited. এখানে আমরা একসাথে একমত সবাই. We loved it. It was a beautiful trailer. Next আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা নিয়ে তো আমরা অনেক বেশি উত্তেজিত এবং সেটা নিয়ে আমাদেরকে আরো বেশি গালাগালি করেছে মানুষ। আমরা হচ্ছি Marvel fans, we hate DC, but it's nothing like that. আমরা কথা বলতে চাই অ্যাভেঞ্জার্স নিউ ক্লিপ যেটা রিলিজ হয়েছে সেটা নিয়ে। লা 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 ও হো হো হো। So the amazing thing is এখন Marvel is going to a press tour and আপনারা স্ক্রিনে যাদেরকে দেখছেন these are the remaining Avengers plus Ant-Man আমি এখানে Ant-Man দিছি কিনা আমি জানি না and Captain Marvel. So these are the only people who are doing the press tour because everybody else is dead. এখন গতকালকে মার্ভেল একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিল, অফিশিয়াল প্রেস কনফারেন্স, যেখানে ইটস অন দ্য নেট। ওটা প্রথমেই ড্রামাটিক্যালি পর্দা খুলে এন্ড ইউ সি লটস অফ চেয়ার্স এবং ওখানে একমাত্র এই 6-7টা অ্যাভেঞ্জার্স বসে আছে বিকজ এভরিওয়ান ইজ ডেড। সো এনিওয়ে উই স আ নিউ ক্লিপ, রাইট? সো হু ওয়ান্টস টু টেক ইট? চলো I haven't seen the new clip. No, clean. I thought that press conference. Where was Brie Larson? Where was Captain Marvel? Oh, she was out saving. আমার এই ক্লিপটা দেখে শাকিব has given a lot of thought behind it. মানে অনেকগুলো থিওরিগুলো বলবেন? আমি শুধু না, তাহলে আমি বাইরে যাব। I don't want সবার জন্য একটা স্পয়লার হবে না। শাকিব কিন্তু লিখছে গ্রুপে। It's not my theory, it's Robert Meyer Burnett's theory. আমি তো রবার্ট মায়ারকে দেখছি না। No, but even if I'm right, that's the beauty of it. This is not Star Wars The Last Jedi. They're not going to fuck it up. They're going to stump us. I can tell you guys, আমরা এখানে যাই চিন্তা করি, they will still surprise the hell out of us. I am very confident যে ওরা প্রথম থেকে যেটা বলে আসতেছে যে they have said we have shot multiple endings so that even the actors don't really know where we're going to go. এই সব কিছু আছে, ending তো আমরা জানি না। আমি I just want to ওদের এইখানে যে এটা আছে, আমরা প্রথম থেকে ট্রেলারগুলি দেখে শাকিব বারবার চিন্তা করছে ওরা কিন্তু মনে রাখিস ওরা যে জিনিসগুলি দেখাচ্ছে ওরা ট্রেলারের জন্য কিছু জিনিস শুট করছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ফিল্মেও থাকবে না because they really are dedicated to misleading people. Did you see that interview I shared in the group? No. The Russo brothers are interviewটা আজকে না yesterday. Russo brothers are interviewটা, so the interviewer asked যে ওই সিনটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবা? হ্যান্ডশেক। হ্যাঁ, তখন you know one of the Russos বলে যে ওইটা তো মুভিতে নাই। That's the most epic moment in the trailer. They have done this before with Spider-Man. Homecoming এ যেখানে দেখা যায় Spider-Man and Iron Man are swinging by. Oh, what a shot. হ্যাঁ, আমরা তো সারা মুভি থেকে with the So that's my point. They have actually leaked a whole sequence, and this is literally a sequence that is, oh, you've managed to pick up on the other red herrings but you're still not sure je ei dige jabe. I will give you the ultimate red herring jeta dekhar por you will be 100% sure je first part of the film must go in this direction. So for those of you jara jane na, basically Avengers kalke একটা ক্লিপ ছাড়ছে নাকি আজকে ছাড়ছে, কালকে একটা ক্লিপ ছাড়ছে যেখানে আমরা দেখি যে ওই রিমেইনিং অ্যাভেঞ্জার্স যেটা মোস্ট প্রবাবলি 22 days after Infinity War, এটা অফিশিয়ালি কোথায় জানি কে জানি বলছে যে it starts off 22 days after Infinity War. So we see যে অ্যাভেঞ্জাররা বেঁচে আছে ওরা, এবং ওদের সাথে ক্যাপ্টেন মার্ভেল, যারা ক্যাপ্টেন মার্ভেল দেখেছেন, স্পয়লার অ্যালার্ট, লাস্টে she comes and joins the Avengers. So সবাই আছে এবং ওখানে ক্যাপ্টেন মার্ভেল বলছে যে ও if we know where Thanos is, let's go and take the Infinity Stones ওর কাছ থেকে এবং let's bring everyone back. তখন ওদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তখন একজন বলে ও তুমি কই ছিলা, এটা যখন হচ্ছিল না মার্ভেল বলে যে let's go do it. হ্যাঁ, তখন বলে যে আমাদের টিম তখন নাকি না বলে যে ওয়েট, তখন ওই ব্রুস ব্যানার বলে যে ওয়েট, ডু ইউ রিয়েলাইজ যে দ্যাট মিন্স উই গো অ্যান্ড উই ডু দিস, সো what's going to guarantee যে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে, মেবি ইটস নট গোইং। তখন ক্যাপ্টেন মার্ভেল বলে যে ইটস গোইং টু ওয়ার্ক দিস টাইম বিকজ ইউ ডিডন্ট হ্যাভ মি। তো আবার তখন রোডি আবার বলে যে হু দ্য হেল আর ইউ, নিউ গার্ল, এই রুম ইজ ফিল্ড উইথ সুপার হিরোজ। সো ইটস বেসিক্যালি দ্য প্ল্যান, ওরা একটা প্ল্যান বানাচ্ছে এবং রবার্ট মায়ার বার্নেট যে থিওরিটা বলেছে, যেটা জিবরান still believes he's going to diminish his viewing experience. It won't, trust me. So Robert Meyer Burnett theory is amazing and এখন হচ্ছে সবচেয়ে relevant মনে হচ্ছে। Basically
whatever we've seen in the footage right now, ওটা ওরাই আগে থেকে বলেছিল প্রথম 15-20 মিনিটের, I have a feeling within, Robert Meyer Burnett বলেছে যে within 20 to 30 minutes or 40 minutes এর মধ্যে Thanos chapter will be closed. এই যে আমরা দেখেছি they're making a plan, I think it's going to happen. They're going to make a plan, they're going to go to wherever Thanos is, they're going to kick his butt, either kill him or defeat him, and তারপরে দেখবে stones গুলো দিয়ে কাজ হচ্ছে না for whatever reason. That is when real despair sinks in. Avengers আসে না, সব ছেড়ে দিবে, আমরা যারা হলে বসে আছি আমরা মারা গেছি, then there will be a time jump, there will be a 2-3 বছরের time jump, কারণ পল রাড যখন ফেরত আসে আমরা দেখি যে ওর বাসা কিন্তু ওভারগ্রোন, সো মিনিমাম 2-3 বছর পরে আসছে, and then the real challenge will begin. If that happens, my first 20 minutes are ruined and I'm going to blame you for the rest of my life. That's okay, so what's going to happen actually is there's going to be what's a way of not ruining it for him? না রুইন হবে না, I know him, ও পাগল হয়ে যাবে, কিছু হবে না। আমি know how Nebulars ये কোথায়, টনি কোথায়, শাকিব ভাই Nebulars টনি কোথায়? আচ্ছা can I say something? আচ্ছা আরেকটা জিনিস, by the way sorry, যে আমি লাস্ট টাইম ভুল বলেছিলাম, ওটা মিলানো না, ওটা বেনেটর, somebody had corrected me on the and তারপর আমি আর অ্যাসলের মতো no it's the Milano বলি না, something else. Shakib frequently makes these mistakes. So thank you for correcting me, it's the Benetor. I don't know where that ship came from, ভুলে গেছি আমি। আমি মানে আমাদের মেইন প্রবলেম উইথ when we used to watch movies একসাথে, মি শাকিব and সুমন ভাই, যে আমরা মুভি কিছুক্ষণ দেখার পর we figure out and kind of you guys, আমি না, তুই অনেক করতি, আচ্ছা so মানে our brain works into that, দেখতেছি একটা কাজ করতেছে আরেকটা, and if this ওইটাই প্রবলেম, বুঝছিস, মানে এখন যে বলে ফেলছিস, এখন I'm going to think of every single দেখতে দেখতে আমার ওইটা যদি হয়ে যায়। তুমি I don't want to sit next to him for the movie. আচ্ছা by the way আচ্ছা আমি যদি একটা কথা বলি, দেখার সময় আলিফকে বলছিলাম, আচ্ছা আলিফ ধরো আমরা বিদেশ গেলাম এন্ড গেম দেখতে আর এরকম একটা ছবি হলো, তখন কি হবে? আমরা কিন্তু খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছি, পেট সেমেটারি, হরর, স্টিফেন কিং, ভালো হচ্ছে। It can't be any worse than শাকিব আর আমি যখন সিঙ্গাপুরে গেছি, IMAX এ গেছি, ও আবার $19 দিয়ে স্পেশাল আয়রন ম্যান 3D গ্লাস কিনছে। এটা কেন? ইটস দ্য সেম থিং অ্যাজ দ্য ব্লাডি ফাকিং থিং যেটা ফ্রি দিবে, তুই ওইটা দেখ। না বুঝিস না, একটা ভাব আছে। ওইগুলো এটা দেখলো। আই রিমেম্বার এট দ্য এন্ড অফ দ্য মুভি, জাস্ট বিফোর দ্য ফার্স্ট পোস্ট ক্রেডিট কমেন্ট, এরকম ভাবে বসে রয়েছে, ইজ লাইক খুললো, what the fuck was this, man? I remember that. It was like, it can't be any worse than that. Alright, so আমরা কি আগে যাব না, এটা নিয়ে আরো আলাপ আলোচনা হবে? আর কিছু আছে এটার? না আমি না, জীবন ভাইকে খালি একটা কথা বলি, জীবন ভাই মানে you see that Natasha has shorter hair and blonde hair, but এই যে আমরা যেই ক্লিপটা দেখলাম যেটা নিয়ে কথা বলছি সেখানে, রাইট, বাট পরে কিন্তু ট্রেলারে আমরা দেখি she has brown longer hair, right? So time jump এমনি তো আপনি দেখবেন, I know about the time jump, right? I made theories about the time jump, but জিনিস হচ্ছে আমরা হ্যাঁ we actually made it on the show that they go back in time, আমি তুই ডিসকাস করছি on the show. My problem is, of all the things I've heard so far, that makes absolute sense to me. So that's why I'm pissed. I don't want, আমার জিনিস হচ্ছে আমি যখন দেখতে চাই, I want মানে যখন শাকিব ভাই আপনি সেই থিওরিটা বলছেন যেটা একটু আগে বলছিলেন আমাদেরকে, সেটা এখন শোতে বলেন নাই, রাইট? কোনটা যেটা এখন বললো? হ্যাঁ, রবার্ট মায়ার বার্নার থিওরি ওটা হচ্ছে যে there will be a second. Okay. See, every time you say don't spoil it for everybody. These are not my theories. এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেক বেশি ফারফেক্ট, যেটা আপনি লাস্ট টাইমে যখন বলছিলেন না সেটা আমরা একটা পোল করব, by the way আমরা একটা পোল করব just before going to Endgame. You'll see what that poll is, a very interesting poll. তো আপনি রুইন করে দিবেন মুভিটা। না, is Thanos the main villain or is somebody else the villain? এটা রুইন করার কি? এটা এখানেই তো রুইন হয়ে গেল। না, it's not ruined. চলো আগে। আচ্ছা ফাইন, আমরা নেক্সট যেটা নিয়ে কথা বলবো, আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি, আমাদের দেশে ফিরে আসি, যদি আমরা এখন হলিউডে আছি বাট স্টিল আমরা দেশ নিয়ে কথা বলবো। বিদেশে তো দেশপ্রেম বেড়ে যায় এক্স্যাক্টলি। ঢাকা মেট্রো ট্রেলার, যেটা ইনফ্যাক্ট কি হইচই নামে একটা অ্যাপে রিলিজ হচ্ছে, একটা প্ল্যাটফর্ম, হইচই একটা প্ল্যাটফর্ম। ওকে, সো সেটা নিয়ে একটু আমরা ট্রেলারটা দেখেছি। প্রথমে একটু ফারুকের কাছে আসি। ফারুক, what did you think? I am very impressed যে এরকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। I really love the fact যে অমিতাভ রেজা চৌধুরী is a very
talented person, and when he's always been one of those people je Bangladeshi cinema jonno, filmmaking er jonno, natokер jonno, television er jonno, entertainment sector, he's been the one who's always pushed boundaries, nuton channels dekheche. So the fact that he's bringing out his first ever web series in itself is very exciting. Trailer ta dekhe mone hocche the direction, technical parts of it, whatever little I understand, amar dekhe পছন্দ হয়েছে. I can't say too much because the people who are involved in this jeta, I'm very biased towards them. So ওই দিক থেকে I'm actually going to say যে ট্রেলার দেখে বাংলাদেশে আমার যেটা চিরকালের মনে হয়েছে যে আর কি ট্রেলারের দিক থেকে we don't always manage to score all the points, but despite that this is something I am going to be looking forward to. The fact যে একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম বের হচ্ছে হইচই, which is available on a variety of other platforms, Roku Toku অনেক কিছুর মধ্যে available. So I'm definitely going to be subscribing, getting the app and watching these web series. I'm really looking forward because this could just be the next stage of Bangladeshi entertainment evolution. Plus এটা হইচয়ের ফার্স্ট বাংলাদেশি কন্টেন্ট, yes, maybe new content হয়তো, yes, ফার্স্ট নিউ কন্টেন্ট, আমি জানি না আরো আছে নাকি। আমার কাছে ট্রেলার জিবরান আর আমি সারাক্ষণ, জিবরান তো অনেক বেশি সিরিয়াস সিনাস, আমি আসলে ইফ ইটস নট সিনেমা অত সিরিয়াসলি এগুলো নেই না। দিস ইজ নট সিনেমা, দিস ইজ একটা অনলাইন কন্টেন্ট সিরিজ হোয়াট এভার। সো ট্রেলার ইট ওয়াজ ওকে ফর মি। It was okay for me too. মানে আমি we all of us know all of these characters who are in this major characters. যেমন we know Opi Karim personally, Opi, Neville, Amitav, Manohar, সবাইকে ভালো করে চিনি। সো ট্রেলার দেখে আমি অনেক জাজমেন্ট লাস্ট টাইম অনেক জাজমেন্ট পাস করছি, অনেক কিছু করছি। দেন শাকিব পয়েন্টেড আউট দ্যাট trailer, we don't know how to make trailers, so আমি ওইখানে রাখছি until I see the actual thing. I'm not going to pass any comment. So trailer যেটা, this is not a trailer review actually, we just want to talk about this. So trailer দেখে আমার যেটা ভালো লাগছে, it was good to see Neville on screen. Neville তো মানে ওর তো অ্যাক্টিং কোনো, he was world famous in Bangladesh only with that Salekin character. স্পর্শ সালেকিন না, সে অনেক কাজ করছে রে। না কোর্সে, but that was like we literally আমি চিনি যে কি মানুষ রাস্তার মধ্যে। So Neville is somebody যে পুরো ন্যাচারাল ট্যালেন্ট দিয়ে অ্যাক্টিং করে, so it'll be very interesting to see যখন সে একদম সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, এরকম একটা মানে ইন্টেন্স সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, এখানে সে কতটুকু আসলে ন্যাচারাল ট্যালেন্ট দিয়ে সে কতটুকু কি করতে পারে, that will be interesting to see. And অমিতাভ রেজা আমি অলওয়েজ ইন্টারেস্টেড, ওর লাস্ট একটা কাজ আমি দেখেছিলাম, এটা আইফ্লিক্স কিনা আমার ঠিক মনে নেই, বন্দুক ও বন্ধুর গল্প নাকি বন্ধু ও বন্দুকের গল্প, was very nicely done. I actually liked it more than আয়নাবাজি, কথার কথা। ভেরি সিনেম্যাটিক ছিল, ভেরি বিউটিফুলি আর্ট ডিরেক্টেড ছিল, আর অমিতাভের ডায়লগ বা সব কিছুই ভালো ছিল। সো আই এম হোপিং দ্যাট ওই অমিতাভটাকে আমি এই ঢাকা মেট্রোতে পাবো, যে দ্য মোর সিনেম্যাটিক অমিতাভ আর কি। In Firdaus Neville's character where he says my name is আমার নাম কুদ্দুস, right? So the way he's saying the dialogues themselves, I can almost imagine, because that is the kind of stuff that he sometimes comes out to be. That is almost like a part of his character that we've seen. But এই যে এরকম random এগুলি চিন্তা করা, introspection, whatever. So I'm thinking যে he could actually take this and really bring this character to life. এই কুদ্দুসের character. But এটা তো মনোহরের মাস হয়ে যাচ্ছে। মনোহরকে আমরা প্রথম দেখলাম লাইভ ফ্রম ঢাকা, এখন সে অ্যাপারেন্টলি হি ইজ অলসো ইন, আমাকে বলো নাই ঢাকা মেট্রোতে সে আছে, আমি জানতাম না। So দেখলাম আমাদের ভৌতিক সেক্টর এপিসোড ছেড়ে দিই, ওটাও বাট I think অমিতাভের মেইন I think strength is, আমি বলবো যে as a first film মানে নেওয়া যায়, first film is never, somebody hits it, somebody misses. Amitav is amazing I think in film, মানে he changed the way we see advertisements বাংলাদেশে, মানে ওই কিন্তু প্রথম মানে took it to the next level and he has been doing it so far. So I think or small screen he has a মানে he can think better, think more. সিনেমাতে মানে থিঙ্কিং শাকিব যেটা বারবার পয়েন্ট আউট করে, and it is a factor যে বড় স্টোরি বলতে গেলে it is lot tougher to do. I think his strength is here and he'll do it better. All right, cool. So Hoicha, we're all looking forward to. Alif তো কিছু বললো না। ও না, আমি আমার কাছে ব্যাপারটা মানে হইচই নিয়ে আমি আসলে জানতাম না কিছু। Okay, so it's a platform India-তে base, so ওরা বাংলাদেশ থেকে অনেক কিছু নেওয়া শুরু করেছে, এবং it's Indian. And not only that, এটা international credit cardও লাগে না. You can subscribe to it using I think Bikash Fikash, মানে there are local ways to subscribe to it. So ভালো আর কি, এদিক দিয়ে ভালো. So it's very good, fantastic. চলো next.
ওকে নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্য ডার্ট। এটা অবশ্য আমি এবং জিবরান ভাই উই ওয়ান্টেড টু ওয়াচ ইট বাট আমরা দেখতে পারিনি। Guys, you guys will so তুই দেখিস নাই তো রাইট? আমি কালকে তো বলছিস না আমি এক্সাইটেড নিয়ে গিয়ে বসে 12টার সময় কারেন্ট গেল 3:30টার সময় ফেরত আসলো। সো নো নট টোটালি ডিজিটাল বাংলাদেশ ইট। মুভিটা খুব এনজয় করছি বিকজ বোহেমিয়ান র‍্যাপসোডিতে আমাদের সবারই একটা কমপ্লেইন ছিল যে এটা এত বেশি ফ্রেডি মার্কিউরি বেসড হয়ে গেছে বাকি ক্যারেক্টার থেকে প্লাস্টিক মনে হচ্ছে। দে ডিডন্ট হ্যাভ দে ওয়ার নট ফ্ল্যাশড আউট ক্যারেক্টার্স। সো ডার্টটা হচ্ছে মটলি ক্রু নামে একটা 90s এর 80s এর ব্যান্ড ছিল। দে ওয়ার ভেরি বিগ ইন আমেরিকা, নট রিয়েলি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ভেরি বিগ ইন আমেরিকা। এবং ওদের অনেক মজা মজা গান আছে। ডক্টর ফিল গুড নামে একটা গান আছে, ইট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সংস। সো এই ব্যান্ডটা ইজ লেজেন্ডারি মোর বিকজ অফ দ্য লাইফস্টাইল দেন দ্যার মিউজিক। মানে ওরা কীভাবে ওদের জীবনযাপন করতো, কী করতো না করতো, ওইটার জন্য ওরা মোর পপুলার দেন অ্যাকচুয়ালি ওদের গান। বিকজ ওরা হচ্ছে একদম ক্রেজি। ওরা যতক্ষণ না ঘুমায় আছে, মানে ঘুমানোর সময় ওরা ঘুমায় আছে, ঘুম থেকে উঠি ওরা ড্রাগস, অ্যালকোহল এবং সেক্স, ড্রাগস অ্যান্ড রক অ্যান্ড রোল বলে না, সো লিটারালি ইট ওয়াজ সেক্স, ড্রাগস অ্যান্ড রক অ্যান্ড রোল, অ্যান্ড দেন ওরা ঘুমাতে যেত, আবার ঘুম থেকে উঠতো, সেক্স, ড্রাগস অ্যান্ড রক অ্যান্ড রোল। এবং এটার মধ্যে ওরা সিরিয়াস মিউজিকও বানাইছে, মানে ওরা সুন্দর গান লিখছে, সুন্দর গান বানাইছে, ওয়াইল সেক্স, ড্রাগস অ্যান্ড রক অ্যান্ড রোল। দে ওয়ার অ্যাবসলিউটলি ইনসেইন। আমার মজা লাগছে আমার মুভিটা বিকজ মুভিটা একটা মজা হচ্ছে এক একটা পার্ট হচ্ছে এক একজনের পার্সপেক্টিভ থেকে। সো ইমাজিন এ গিক মিট মুভি, চ্যাপ্টার 1 ইজ ফ্রম ইয়োর পার্সপেক্টিভ, চ্যাপ্টার 2 ইজ ফ্রম ফারুক, চ্যাপ্টার 3 আমি, চ্যাপ্টার 4 আলিফ। The signal. So, The signal. The signal, right. Shit, that was a fantastic film. So এটা খুব মজা লাগছে। নাও আই এম রিডিং দ্য বুক, বইটাও এক্স্যাক্টলি ওভাবে লেখা, এবং বইতে দেখতেছি যে মুভিতে অনেক কিছু যেগুলো প্রচন্ড পাগলামি, ইটস অল ট্রু। সো ইফ ইউ ওয়াচ দ্য ডার্ট, ইটস অন নেটফ্লিক্স, যেগুলো দেখে আপনার মনে হবে এটা তো হইতেই পারে না, ওইটাই হইছে। So that's all I'm going to say. I have a question. Remember the documentaries film type Anvil? Headbangers Ball. No, Anvil. How close is it to if you remember? Very close. Very close. And how close is it to This Is Spinal Tap? It's nothing like Spinal Tap. Okay. This is Bolam, it's about lifestyle. It's not really about the music, and it's not about show. It's about the lifestyle. Yeah. যেটা opposite of Bohemian Rhapsody. Exactly. All right. John? ওকে নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বডিগার্ড টিভি সিরিজটা নিয়ে। ইনফ্যাক্ট আমাদেরকে গিকমিতে একজন ইনবক্স করেছিল যে আমরা বডিগার্ড দেখেছি কিনা। দ্যাটস when we realized আমরা বেশ অনেকদিন আগে দেখেছি আমি আর ফারুক, but we never talked about it. Yes, ওইটা আরেকটা ছিল সেক্স এডুকেশন, রাইট? Yeah, sex education. I saw 2 episodes. আচ্ছা অনেক আগে of sex education. Did it help? No. But interesting storyline, very interesting storyline. So Bodyguard ne spoiler this time. I still haven't finished it. So Bodyguard the Bodyguard dies. No, actually that's not the but Bodyguard the title role is played by the Robb Stark of Game of Thrones, or better actual now Richard Madden. Richard Madden, Richard AKA Madden. Robb. So it's a British series, and BBC I think produced it. It was very short, fast paced, zero spoilers there jodi ami boli. It's very entertaining, binge worthy pura, very binge worthy, very easy to get into, action oriented, thriller mode e chole, nicely paced. I liked it. It was very entertaining. It was very nicely paced. আমার কাছে সেটা মনে হয়েছে, এবং খুব সুন্দর, it's very well written, well acted এবং directed, মানে সবকিছু খুব সুন্দর করে সিরিজটার মধ্যে। আমার মনে হয় যে মানে যদি বিঞ্জ ওয়াচও না করেন মাঝখানে একটু ব্রেক দিয়ে মানে দেখতে পারবেন, এটা উইদিন আ উইক শেষ করে ফেলা উচিত। জীবন ভাই would love it, শাকিব ভাই তো শুরু করেছেন, শেষ করেননি। So yeah, there you go. We actually enjoyed it, and actually আমি জানি না এটা কি আর কোনো আসবে কিনা seasons. I don't know, maybe they could, maybe they were, but it actually did very well. Apparently যখন এটা রিলিজ হয়েছিল it broke several records of it was released last year, 2018. So it released a lot of years, and এই বছর যখন আর কি beginning আমরা করছিলাম না top series that we would watch, top 2 এর মধ্যে আমরা আটকে গিয়েছিলাম, but had we gone in for a top 5, Bodyguard would definitely have been on my list. Yeah, definitely. আমি অবশ্য গত বছর না, আমি এই বছর দেখেছি, আমার recommended by my friend. আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে আমার কাছে রব স্টার্কের অভিনয় মানে গেম অফ থ্রোনসেও এত ভালো লাগেনি, এখানে বডিগার্ডে হি অ্যাকচুয়ালি ডিড রিয়েলি ওয়েল। আমার কাছে অ্যাক্টিং ওয়াইজ খুবই ভালো লেগেছে। এনিওয়ে আমরা কি নেক্সট টপিকে চলে যাব? Yeah, please. অলরাইট, সো আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, এবারে আমরা যেটা নিয়ে আমি খুব পছন্দ করে কথা বলতে সেটা হচ্ছে মিউজিক। লেটস ব্রিং ইন সাম মিউজিক টু আওয়ার ডিসকাশন। ইন্টালোর খুব সুন্দর একটা মিউজিক ভিডিও রিলিজ হয়েছে, হবেকি গানটির নাম। ভিডিওটা ডিরেক্ট করেছেন ইজাজ মেহেদি, এবং এখানে একটা খুব সুন্দর ফাইট সিকোয়েন্স বা কোরিওগ্রাফ আছে, সেটা করেছেন এডওয়ার্ড এফ গোমেজ,
রাইট সো এখন না সো উই অল ওয়াচড ইট রাইট আমি তো আগে গানটা আমরা আগে শুনছি সো ইন্ডালোর হবেকি গানটা জোশ একটা গান আর যেটা হয়েছে ভিডিওটা বের হয়েছে কালকে না পরশু বের হয়েছে এন্ড আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্লোন অ্যাওয়ে ফারুক যে তোরা যদি দেখছিস এই কি ছেলেটার নাম ইজাজ মেহেদি ডিরেকশন দিছে লেটস নট I don't want to talk about whether the music suited the video song itself. I'm just talking about the video. The action sequences আমি প্রথম শট থেকে শুরু করে লাস্ট শট পর্যন্ত আমি অনেক কিছু দেখছি এই ভিডিওতে যেটা আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অ্যাকশন সিকোয়েন্সে কখনো দেখি নাই পেসিংটা ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক স্পেশাল এফেক্টস ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক এবং এডওয়ার্ড গোমেজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি আমাকে মানে গিকমিটকে ইনবক্স করে he asked us to review it, but আমি তারপরে ওকে বলছি যে আমরা অলরেডি প্ল্যান করে রাখছি we're going to review it, so I didn't know. So Edward Gomez apparently is a fight coordinator and a fight director, so he's the one who set up the action sequences, and obviously Ijaz Mehdi, he's the director, so he shot it. So fantastic work. If you haven't watched it, please watch it. I'm just going to say, please guys, both of you, Ijaz Mehdi and Gomez bhai, please get together. I would love to see you on a film. Gomez bhai bolu choto hoito bhaiya bhai whatever brother because it's a Gomez brother Gomez my man what's that seriously guys this was super impressive I cannot wait to see you despite the fact Jay you've literally stolen Indalo's musical thunder but the video itself is amazing I'm waiting for you guys to actually come out with a film eta dekhe I can say Jay what was that movie B13 was it B13 I had like oi rokom fast paced oi rokom shots oi rokom gritty raw feel I actually saw that and I enjoyed every minute of the video music Jibran wants to say music something. and video as a song, if it stands alone, I really enjoyed the song. With the action sequence, the entire video, I thought this, it can only get better. This was amazing, without a doubt. So just Shakib would put it, and Amiyo will see. আমি ঢাকা এরকম দেখি নাই, আমরা বাইরে অনেক কিছু দেখছি এরকম, and kudos on getting it done, shot by shot, frame by frame, amazing job. কিন্তু when I saw both of them together, I'm sorry, I couldn't make head or tails out of it. So what I did was I muted it and watched the entire video again. I'm sure John will love you for that. John can, John is old. I know. ওরা তো জানে না John আমরা সবাই we go a long way back. আমার জিনিস হচ্ছে যে there has to be some relevance to what you're singing and doing and everything. It wasn't there, but standalone, it is amazing. আমি মিউট করে যখন দেখছি না যখন মিউট করে দেখছি আমি আবার because আমার লাগে why am I not getting it এইভাবে so যখন আবার মিউট করে দেখলাম you watch it again it's amazing to watch just this action sequence এখানে it is well আমার এসব কোনো প্রবলেম হয় না আমার সবই ভালো লাগছে না আপনি কি ডিপ্লোম্যাটিক হচ্ছেন absolutely diplomatic হচ্ছে absolutely diplomatic হচ্ছে I don't want to if I like a music video আমাদের যে constraints এর মধ্যে whatever number of budget না I love the video আমার পয়েন্টটা আমি তো ভিডিও নিয়ে খারাপ বলি নাই I'm talking about everything so I don't want to আমি আমার কথা বলছি I don't want to criticize something that I liked আচ্ছা আপনি তো অলরেডি এবার বলছেন এখন আমি বলবো বলুন আচ্ছা সেটা আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে I like the song আচ্ছা hi I like the song separately and I like the video separately just Jibran bhai jeta bolla ekdom exactly because amar kache mone hoche this video I think this video needed a heavier song that's all I felt this song is not for me amar ei ganta to pochondo na acha but I love the fact that Indalo I separately ganta jodi shuni ami ganta shonar jonno it's brilliant it's a wonderful song amar kache ganta to pochondo na because it's not my kind of a song yeah, I understand. but I love the fact that Indalo oder ichha moto gan korche they're not selling out yeah exactly or ichha korche ei ganta is for me it's a very experimental eta paglami gan so it's not my kind of a song but I love the fact that they're doing it of paglami so এজন্য আমার ওভারঅল জিনিসটা খুব ভালো লাগছে I guess main reason you didn't like the song when I didn't audible তোর লাগে না তার জন্য you were more focused on the video itself ঠিক না কারণ আমার যতটুকু মনে হয়েছে যে he wanted to shoot an action sequence video and he found a song to put it in এটাই আমার মনে হয়েছে আর কিছু না অ্যাকচুয়ালি যেটা ওই ওখানে ক্রেডিটসে লেখা ছিল যে পুরো স্টোরি কনসেপ্ট সবই ওর সো ওখানে ব্যান্ডের কোনো হাত ছিল না সো হইতেই পারে সে and he shot it or idea chilo I want to shoot an action sequence and then he put it into it wait fantastic chalo last topic all right আমাদের last topic আজকের জন্য আমি অনেক লম্বা একটা শুরু করে ফেলেছি আমরা 10টা টপিক এবং this is going to be the last one 10th topic আমাদের আজকে LRB আমাদের খুব পছন্দের ব্যান্ড we know that AB has left us last year but the band wants to continue the legacy এবং আমরা ওয়েলকাম করতে চাই বালাম ভাইকে বালাম ভাই has joined LRB as a vocalist so এটা নিয়ে একটু শর্ট করে শুনি isn't it a bit controversial
দ্যাট ইজ হ্যান্ডসাম বালাম রাইট দেয়ার। সো এখানে আমি দেখেছি যে অনেক ভক্ত, এলআরবি তো কোটি কোটি ভক্ত আছে বাংলাদেশে, ওরা সবাই এসে বলছে যে হ্যাঁ বালাম ভাই, হোয়াট কাইন্ড অফ আ রিপ্লেসমেন্ট ইজ বালাম ভাই ফর বাচ্চু ভাই। সো ওইটাই ফার্স্ট যেটা হচ্ছে, নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস আয়ুব বাচ্চু। আয়ুব বাচ্চু, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ এ লেজেন্ড এন্ড অল অফ দ্যাট, মানে উনি যেভাবে গাইতেন, উনি যেভাবে গিটার বাজাতেন, এটা সম্ভব না, ওইটা আরেকজন পারবে না। নোবডি ক্যান রিপ্লেস আয়ুব বাচ্চু, ইজ এ লেজেন্ড। বাট এলআরবির তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, এবং যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাংলাদেশে কিন্তু খুব ভালো গিটার বাজায় এবং খুব সুন্দর গান গায়, এই কম্বিনেশন খুবই কম, খুব কম। মানে মানে হাতে গোনা বাপ্পা ভাই হতে পারে, আর কে আছে, আর স্পেশালি রক হাতে গোনা বাপ্পা ছাড়া আমার মাথায় কিন্তু আর কেউ আসতেছে না যে সুপার ভালো গিটার বাজায় এবং অ্যাটলিস্ট মোটামুটি ভালো গায়। কারণ বাচ্চুবাইয়ের গান কিন্তু মোটামুটি ভালো গেয়ে তুই বাচ্চুবাইয়ের গান গেয়ে ফেলতে পারবি, বাট গিটার তো ওইটা না হলে হবে না, রাইট? ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট। আই এগ্রি। ইউ নো দ্য রিজন, মানে প্রথম যখন দেখছি আমার অত বাজে লাগেনি আর খটকা লাগেনি দেখতে, ইজ বিকজ I know Balam when he was in this band called Renegades. Renegades, yeah. হ্যাঁ, তখনও কিন্তু he used to play and sing. He was a front man. So I thought, মানে যখন ঢুকছে, it seemed like a nice fit, a good replacement. তুই যেটা বলি exactly on that point, front man and solo guitarist. কিন্তু এই কন্ট্রোভার্সি তো থাকবেই, মানে থাকবে যে আয়ুব বাচ্চুকে রিপ্লেস, এইটা মানুষের বুঝে না যে ইটস নেভার অ্যাবাউট রিপ্লেসমেন্ট। Why can't we see past that? LRB was always a band and Ayub Bachchu was always Ayub Bachchu. Right, so yeah, he was part of LRB, so he's not, so somebody has to take that. মানে ব্যান্ডের তো বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে। আয়ুব বাচ্চু এতগুলো গান আছেন যেটা পুরো বাংলাদেশের মানুষ শুনতে চায় লাইভ, সো ওনাদের শো করতে হবে ব্যান্ডের সবার, ওটা বাঁচতে হবে। সো ওনাদের এখন বেস্ট রিপ্লেসমেন্ট রক ফিল্ডে আসলে হয়তো এখন আছে না, অলিতে গলিতে পারে হয়তো একজন 21 year old, একজন 23 year old আছে যে খুব ভালো বাচ্চুর মতো গেতে পারে, ও গিটার বাজাতে পারে, ওকে হয়তো আমরা চিনি না, অথবা ওর সাথে হয়তো মেন্টাল হবে, মেন্টালি এটা সবচেয়ে বড় কথা। আমি একটা জিনিস, মিলটা খুব দরকার। আমি এক্স্যাক্টলি কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম অনেকদিন ধরে, কারণ আমি অনেক রকম মানে ব্যাকল্যাশ হয় না, যেটা হচ্ছিল মানুষজনের, অনেকের পছন্দ করেছে, অনেকে পছন্দ করেনি, এবং যারা করেনি দে হ্যাভ বিন ভেরি ভোকাল অন সোশ্যাল মিডিয়া। সো আসলে মেন্টালিটি একটা ব্যান্ডের জন্য আমার মনে হয় না সাকিব ভাই ক্রিপ্টিক ফেটে আপনি খুব ভালো একজন গিটারিস্ট পেলে আপনি নিয়ে নেবেন, একদমই না, রাইট? ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট সেম ওয়েভলেন্থ। মানে আজকে ইভেন আমিও যে এই সিটে বসি, আমরা যখন গিকমিট করি, I'm sure আপনি you feel that comfort zone, ওই জিনিসটা লাগে বলেই আমরা একসাথে কাজ করি। সো ব্যান্ডের ব্যাপারটাও সেরকম। এখন মাসুদ ভাই বলি, শামীম ভাই বলি, স্বপন ভাই বলি এবং রমেল ভাই বলি, চারজন মানুষ যখন they feel comfortable with someone, that's when they decide যে এই মানুষটাকে আমরা নিব। বাইরের মানুষ চিল্লালেও কোনো লাভ নেই, because they are comfortable with this particular person. And we should welcome that. Absolutely. So Balam, welcome to LRB. আমার জিনিস হচ্ছে সাকিব যেটা বললো, এই পয়েন্টটা অনেকে মিস করছে, আই ডোন্ট নো। সাকিব বলে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। LRB is, I think, one of the few bands in this country who actually makes a living off playing music. Exactly. So যখন entire band. হ্যাঁ, so them taking on someone to carry on that legacy is it. আমরা যারা অন্যরা মিউজিক করি, সাকিব is a creative director, I do my thing. A lot of people does a lot of things because music is our passion project. She's a host, professional host. So অনেক কিছু। So everybody has but few bands who live off on it is this, and they should carry it on. They shouldn't be wiped out. So we should see samne ki hoy, and we should be welcoming, and we don't want LRB to stop. No, never. So good luck and rock on. Bachchu bhai will always be Bachchu bhai, no one can replace him. Meanwhile, let's all give Balam a warm welcome. Anything else? No, that's about it. আমরা শেষ করব, তবে শেষ করার আগে where can people find us? People can find me at Pitolhart, LRB টা শেষ করে দিয়েছি। So আমি ফেসবুকে @Pitolhart, টুইটারে @Pitolhart. Farooq? People can find us arguing with each other about Shazam. Farooq Shams 9 at Facebook. Alif? Yeah, Alif.Alauddin, right? Yes. That's where you can find me on Facebook, Twitter. Alif Alauddin নামে search করলে you can find me there. You can find me Gibran.Tanwir, T-A-N-W-I-R. Gibran.Tanwir, Gibran Tanwir at Facebook, and Gibran75 on Instagram. Yes. And all right, so no Twitter, no everybody, else. Once again, thank you very much for being here with us. আমাদের সাথে লাইভ এই সময়টা কাটানোর জন্য, পরে যারা দেখবেন তাদেরকেও থ্যাংক ইউ ফর স্পেন্ডিং দ্য টাইম উইথ আস। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু গিক মিথ অন ইউটিউব, প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক দ্য পেজ গিক মিথ, শেয়ার দিস কন্টেন্ট ইফ ইউ লাইক ইট, টক অ্যাবাউট আস টু ইউর ফ্রেন্ডস ইফ ইউ লাইক আস, হেট আস, হোয়াট এভার। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ সিনেমা খোরদের আড্ডা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদেরকে চান্স দেওয়ার জন্য যে আমাদের এই এপিসোডটা আমরা শেয়ার করতে পারি ইন ইউর গ্রুপ অফ মুভি হাংরি পিপল। সো
থ্যাংক ইউ হোপফুলি নেক্সট টাইম যখন দেখা হবে টিউজডেতে আমরা খেয়ে খেয়ে আপনাদের সাথে শো করবো, and আমাদের লাইকস অনেক বাড়বে। টিল দেন, গুড নাইট।